section. The second one is transverse section. Transverse section అన్నది మనకి ఎక్కడవుతుంది? ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అప్పుడు కానీ, సిటీ స్కాన్, ఎవరైనా బ్రెయిన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్, బ్రెయిన్ సిటీ స్కాన్ మీరు ఎవరికైనా చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ సిటీ స్కాన్ మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కటింగ్ ఇంటూ స్లైసెస్. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ స్లైసింగ్ ద క్రేనియం. ఇలా స్లైస్ చేస్తూ పైనుండి ఫొటోస్ తీస్తూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ లేయర్ స్లైస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, సెకండ్ లేయర్ స్లైస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, థర్డ్ లేయర్ స్లైస్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, అలా స్లైసెస్ గా చేసుకుంటూ పైనుంచి కిందకు వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మిడ్ సజైటల్ సెక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక మిడ్ సజైటల్ సెక్షన్ చేసిన తర్వాత నాకు సైడ్ నుండి ఈ బ్రెయిన్ కనపడుతున్నది. అదే బ్రెయిన్ నేను పై నుండి చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఫస్ట్ లేయర్, టాప్ లేయర్ కనపడుతున్నది. ఆ కింద ఉన్న దిస్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. ఎందుకంటే నేను పై నుంచి చూస్తున్నాను, దాని కింద ఏమున్నదో నాకు తెలియదు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ఈ వ్యూ రాదు. ఈ వ్యూ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఓన్లీ వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సైడ్ ఆఫ్టర్ హ్యావింగ్ డన్ ఏ డిసెక్షన్ అండ్ రిమూవ్డ్ వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, when I do this kind of a dissection, okay, what are the regions that I am seeing? We are concerned with the central nervous system first. Okay, మనం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క అనటమీ ఫిజియాలజీ చూస్తున్నాం. సో ఇక్కడ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐఎమ్ సీయింగ్? నేను ఇట్లా చూస్తున్నప్పుడు సైడ్ నుండి నాకేం కనపడుతుంది? ఐఎమ్ సీయింగ్ ఆన్ హియర్ టాప్ మోస్ట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్. ఓకే, ఐఎమ్ సీయింగ్ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్. ఓకే, ఈ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ ని మనం సెరిబ్రమ్ అని కూడా చెప్తున్నాం. ఓకే, we are calling it as also as cerebrum. Sorry, we are calling it as cerebrum, cerebral cortex or cerebrum. Now, from an anatomy perspective, cerebral cortex or cerebrum is on the topmost region of the body. అంటే cranium కింద, on the topmost region of the brain. బాడీలో ఏదైతే పైన ఉంటుందో, విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఆన్ ద టాప్ అప్పర్ సైడ్ ఇస్ జనరలీ రెఫర్ టు యాజ్ సుపీరియర్ రీజన్. ఓకే, సుపీరియర్ అంటే ఏదైతే పై భాగంలో, ఎక్కడైతే పైన ఉంటుందో వాటిని సుపీరియర్ అంటాం. ఏవైతే కింద ఉన్నదో దట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫీరియర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై హెడ్ ఇస్ సుపీరియర్ టు ద నెక్. ఓకే, మై చెస్ట్ ఇస్ ఇన్ఫీరియర్ టు ద నెక్. You understand? My head is superior to the neck, my chest is inferior to the neck. Okay, so superior, inferior, these are the two anatomical regions. Okay, sides లో ఉన్న వాటిని, ఈ sides లో ఇటు సైడ్ ఉన్నది మనం జనరల్ గా, లేదా ఈ sides లో ఉంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ లో చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్, రైట్ హెమిస్ఫియర్ మనకు కనబడుతున్నది. వాట్ ఎవర్ ఇస్ ఆన్ ద సైడ్స్ వి యూజ్ ద టర్మ్ లాటరల్. ఓకే, లాటరల్ అంటే టువర్డ్స్ ద sides. Lateral అంటే it is present towards the sides. Okay. Another important point. ఇప్పుడు నేను ఇటు పక్క నుంచి చూస్తున్నాను. వాట్ ఐ సెడ్ ఇస్ ఐ డిడ్ అ మిడ్ సజైటల్ సెక్షన్ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ద సైడ్. ఈ సైడ్ నుండి నేను చూస్తున్నప్పుడు నాకు ఇది కనపడుతున్నది. మిడ్ సజైటల్ సెక్షన్ లో లెఫ్ట్ హాఫ్ తీసిన తర్వాత వెన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ద బ్రెయిన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్. కానీ ఈ బ్రెయిన్ ఎటువైపు మనిషి నిల్చొని ఉన్నారు, అట్లీస్ట్ దట్ బాడీ విచ్ సైడ్ ఇట్ ఇస్ ఫేసింగ్ అంటే ముక్కు, కళ్ళు, నుదురు ఇవన్నీ ఎటు పక్క ఉన్నాయి. సో ద పాయింట్ ఇస్ ద ఫేస్ ఇస్ దిస్ సైడ్, దిస్ ఇస్ ద నోస్. ఓకే, లైక్ దిస్ ఇట్ ఇస్. ద ఫేస్ ఇస్ దిస్ సైడ్, ద బాడీ ఇస్ దిస్ సైడ్, ద నెక్ ఇస్ హియర్, సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. సో ది ఐస్ ఆర్ దిస్ సైడ్. ఓకే, ఐస్ ఆర్ దిస్, ఇటువైపు చూస్తున్నారు. ఓకే, ఓకే, సో హియర్ ఇస్ ద నోస్, హియర్ ఇస్ ద మౌత్. ఓకే, సో వెన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ఇట్, నేనేమన్నాను, కట్ చేసిన తర్వాత లెఫ్ట్ హాఫ్ తీసిన తర్వాత రైట్ హాఫ్ అన్నది మనం చూస్తున్నాం. కానీ which side is the person facing? Is that cadaver facing the left side or is the cadaver facing the right side? So for that, to answer that question, the diagram what I am seeing here is when a patient is looking towards the left side, to my left side. Okay, when the patient is looking towards, the cadaver is looking towards my left side. సో ఇలా చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి టూ రీజన్స్ కనపడుతున్నాయి. ఈ పై భాగం అన్నది వీఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్. వాట్ ఎవర్ ఇస్ బిహైండ్, దీన్ని మనం దిస్ రీజన్ హియర్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ సెరిబెల్లం. ఓకే, వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ సెరిబెల్లం. సెరిబెల్లం ఇస్ ప్రెసెంట్ బిహైండ్, వెనక భాగంలో ఉంది, వెనక భాగంలో కొంచెం కిందకున్నది. ఓకే, సో హౌ డు వి సే వాట్ ఇస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ us అండ్ వాట్ ఇస్ బిహైండ్ us?
Anatomically, whatever is in front of you, it is called as anterior. Okay, my nose is anterior to my ears. You understand? My ears are posterior to my nose. You understand? If I look at my teeth and I look at if I say my tongue, okay, tongue and teeth, my teeth are anterior. Okay, teeth ముందుకున్నది, the root of the tongue is posterior, అది వెనక పట్టుకున్నది. So anything which is behind is called as posterior. Okay, anything which is in front is called as anterior. You understand? The nose is anterior to the ears. అంటే మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను టంగ్ బయట పెడితే టంగ్ యాంటీరియర్ అవుతుంది కదా అంటే, అలా కూడా అవుతుంది. కానీ పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ద రూట్ ఆఫ్ ద టంగ్ ఎక్కడుంది అన్నది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ద రూట్ ఆఫ్ ద టంగ్ ఇస్ posterior to that of the teeth. Okay, so teeth is anterior, the tongue is posterior. You understand? This front side, okay, ఒక వ్యక్తిని మీరు చూస్తున్నప్పుడు, when you are looking at a person, whatever side you are seeing, eyes, nose, chest, breast, whatever, this side, abdomen, the frontal side of a person, the front side of the person is called as the ventral surface. Okay, this is the ventral surface, and the side which is behind is called as the dorsal surface. Okay, so this is ventral, this is dorsal. But ఇప్పుడు డార్సల్ సర్ఫేస్ లోనే టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకటి వెనక్కి ఒకటి ముందుకి. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సే దట్? సో ఆన్ ద డార్సల్ సైడ్ యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ పాస్టీరియర్ అండ్ అనదర్ వన్ యాజ్ యాంటీరియర్. అదేలాగా వెంట్రల్ సర్ఫేస్ లో కూడా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై 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 మౌత్ ఆర్ మై లిప్స్ అండ్ మై నోస్, ఆర్ లెట్ us సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై ఇయర్స్, ఓకే, అండ్ మై నోస్. సో నోస్ అన్నది ఇంకొంచెం యాంటీరియర్ టు మై ఇయర్స్, రెండు కూడా నాకు వెంట్రల్ సర్ఫేస్ లో కనపడుతున్నాయి. Okay, I'm looking at it in the ventral surface, but my nose is anterior, inkoncham mundukunnadi, compared to my tongue, let us say, or to my teeth, let us say. So whatever is in front of you is generally considered to be anterior, and whatever is behind you, whatever is behind is considered to be posterior. The side which is in the front is called as the anterior, the ventral surface. The side which is behind is called as the dorsal surface. ఓకే, సెరిబెల్లం, ఇక్కడ ఈ సైడ్ వ్యూ మిడ్ సెజైటల్ సెక్షన్ చేసిన తర్వాత సైడ్ నుండి నేను చూస్తున్నప్పుడు, వేర్ ఇస్ ది సెరిబెల్లం లొకేటెడ్? సెరిబెల్లం ఇస్ లొకేటెడ్, ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్పాలంటే సెరిబెల్లం కొంచెం వెనక్కి కొంచెం కిందకు ఉన్నది. సెరిబ్రం కల్లా కొంచెం వెనక్కి కొంచెం కింద భాగంలో ఉంది అనేసి చెప్తున్నాం. వెనక్కి కొంచెం కిందకి. సో అనటమికలీ వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు సే? యు ఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ సెరిబెల్లం, ఎక్సలెంట్, ఎక్సలెంట్. Masarat, is it how your name to be pronounced? Forgive me if I'm not able to pronounce properly. Yeah, excellent, Mamata. It is present posterior and inferior. You see that? Vina, it is posterior. Venaka bhaganlo undi. That is correct. But posterior is there, but it is also a little below. This is not the very accurate diagram, but generally speaking, it is posterior and inferior. Ee kindaki koncham, it is still inside, so it is posterior and inferior. You understand? So this is posterior and inferior. So Nagaraju, so the point is ventral ante mundu unnavi. The front side, oka person ni meer chustunarante, you are looking at that person's ventral surface. Okay, mana veepu, that is your dorsal surface. Whatever is behind is your dorsal surface. Okay, so Vaishali, simply your cerebellum is present posterior and inferior. Simple. So anatomically, when you are trying to say, ఎందుకంటే రేపు మనం కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఏదైనా ఒక పాయింట్ మనం డిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సే దీని పై భాగం, కింద భాగం, ముందు వెనక, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యూస్ దోస్ టర్మ్స్. సో మనం చెప్పేటప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాము? దిస్ ఇస్ యాంటీరియర్లీ ప్రెసెంట్, దిస్ ఇస్ సుపీరియర్ వీనా కేవా, this is inferior vena cava. Okay, the pulmonary artery runs superior inferior direction. Okay, etc., etc. So manam, when we are using those terms, we will look at it in that sense. Okay, so anatomically these are the regions that we are looking at. Now let us see some more specifics. This is the cerebral cortex or the cerebrum. Just give me one moment. I'll have to put my laptop on charge. 1 minute.
Now you see this. This is okay. I'll have you taken this down? Jyotsna inferior ante kinda unnadi. Whatever is down is inferior. Okay, whatever is above is superior. Okay, have you taken this down? All of you. I'll change the slide. Yeah, yeah, Fatima. Sure, thank you. No, Veena, పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు it is not necessary. Even from the side, if you are looking at it, whatever is below is inferior, whatever is above is superior. Simple. Okay, nothing to get confused here. మనం తెలుగులో పైన కింద ఏదంటున్నామో పైన ఉన్నవన్నీ ఇట్ ఇస్ సుపీరియర్, కింద ఉన్నవన్నీ ఇన్ఫీరియర్, ముందు ఉన్నవన్నీ ఇట్ ఇస్ యాంటీరియర్, వెనక ఉన్నవన్నీ ఇట్ ఇస్ పాస్టీరియర్. ఈ సైడ్ ముందున్న సైడ్ ఇస్ కాల్డ్ as వెంట్రల్ సైడ్, వెనకున్న సైడ్ ఇస్ కాల్డ్ as డార్సల్ సైడ్. దట్స్ ఇట్. Okay. Now, one important point. You see this. When I am looking at the brain, okay, so actually something like this. I am looking at it after the mid sagittal section and sideward view తీసుకొని చూస్తున్నా. Something like this. Okay. No. Jyotsna, you'll have to use the imagination, kada? You'll have to understand it very easily. Okay. There's nothing to get confused here. You always have textbooks, okay, which you can refer. Okay. Now you see this. When I'm looking at the brain in this manner, okay, ఈ పై భాగంలో ఉన్నది. What I'm saying is, ఇదే నేను, this is from the mid sagittal section నుండి, okay, from the side when I'm looking at it from the top, okay, when I'm looking at it from the top and పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు, what am I seeing? I am seeing something like this. Okay, నాకు పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు cerebrum నాకు ఇలా కనపడు. Okay, now you see this region which is present on the top is cerebrum. Below this is cerebellum. Okay, the cerebrum, the topmost layer, is called as diencephalon. Okay, this is called as diencephalon or diencephalon. Okay, this is called as diencephalon or diencephalon. This part which is present at the bottom is called as brainstem. The brainstem includes midbrain. It includes pons. It includes medulla. The medulla extends below as spinal cord. You understand? Brainstem, simple ga meeku okay, this midbrain or this brainstem region, this midbrain region is also called as mesencephalon. Okay, it is called as mesencephalon. This is telencephalon, this is mesencephalon. Telencephalon and mesencephalon madhyana, this region, whatever is present, is called as diencephalon. Okay, mesencephalon, telencephalon, and in between whatever is there is called as diencephalon or diencephalon. Okay, so the topmost surface where there is cerebrum, it is called as telencephalon. Whatever is in the bottom, which is called as the brain stem, okay, the brain stem continues as the spinal cord. Okay, it is midbrain, pons, and medulla, collectively called as brainstem. Okay, the midbrain is generally called as mesencephalon. Some textbooks may call brainstem as mesencephalon. That is also okay. And then in between the brainstem and the telencephalon is a region called as diencephalon.
Okay. So what are the important anatomical regions that you have to remember? You have to remember that the topmost region is called as telencephalon, which constitutes cerebrum. The lower part is called as the brainstem. Between the brainstem and the cerebrum is diencephalon. That brainstem region with midbrain especially is called as mesencephalon. So there are three regions of the brain. One is the brainstem. You can consider the entire brainstem to be mesencephalon. Then you have telencephalon. In between these two, you have diencephalon. Three regions of the brain. Okay. Another important point is cerebellum is called as brain within a brain. It's called as brain within a brain. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ బ్రెయిన్ లో ఎన్ని ఉన్నాయో, అంటే ఈ సెరిబెల్లం కాకుండా ఇక్కడ అంతా కలిపితే ఎన్ని న్యూరాన్స్ ఉన్నాయో అన్ని న్యూరాన్స్ కూడా ఓన్లీ సెరిబెల్లం లో ఉంటుంది. సో దట్ ఇస్ వై ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ప్యాక్డ్ విత్ నర్వ్స్, కంప్లీట్లీ ప్యాక్డ్ విత్ అ న్యూరాన్. హెన్స్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్రెయిన్ విత్ ఇన్ అ బ్రెయిన్, సెరిబెల్లం. ఓకే. సెరిబ్రమ్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ పార్ట్. సో మనం ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చేసిన తర్వాత వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫ్రమ్ టాప్, వాట్ you are able to see is nothing but the cerebrum. The cerebrum is also called as cerebral cortex. Okay. Cerebral cortex or cerebrum is the same thing. That is, it is the uppermost region. Okay. So the cerebral cortex is the superior region. Then you have the cerebellum, which is inferior and posterior. Then on the inferior side, you have a brainstem. The brainstem and the cerebral cortex are connected through the diencephalon. The brainstem is considered to be part of mesencephalon, and the cerebral cortex is considered to be part of cerebral cortex, cerebellum also to be considered to be part of telencephalon. Telencephalon, diencephalon, mesencephalon. These are the three regions of the brain. That mesencephalon, from the mesencephalon, which is brainstem, in that brainstem there are three parts. The first one is called as midbrain, then it is called as pons, then it is called as medulla. The medulla further comes down as the spinal cord. Okay. Okay. So these are the important regions of the brain. Okay. Cerebrum, cerebral cortex or cerebrum. Okay. Cerebellum, diencephalon, then there is brainstem. Okay. Okay. In this diencephalon, most importantly, so telencephalon లో మనకి cerebral cortex ఉన్నది. Brain stem లో మనకి mid brain, pons, medulla ఉంది. Diencephalon లో there are three regions. I will three important regions I'll tell you. Okay. One is called as hippocampus. Another one is called as hypothalamus. Another one is called as thalamus. Okay. Hippocampus, hypothalamus, thalamus, and one more is striatum. Okay. Four important regions you just remember. That's it. Okay. Striatum, hippocampus, hypothalamus, thalamus. Four regions ఏవైతే ఉన్నాయి, all these four regions are part of diencephalon. Okay. No, you just simply keep it very simple, Harshini. There is telencephalon, there is diencephalon, there is mesencephalon. Okay. Telencephalon is cerebral cortex, cerebellum. ఇవి రెండు కలిపితే you will have telencephalon. Diencephalon అన్నది telencephalon and mesencephalon మధ్యన ఉన్నది. ఆ diencephalon లో four important regions. One is hippocampus, another one is hypothalamus, మూడోది thalamus, నాలుగోది striatum. Okay. Then brainstem. Brainstem has three regions. One is midbrain, another one is pons, another one is medulla. Which organ or which region of the brain will continue as the spinal cord? Which region of the brain will continue as the spinal cord? Can anybody answer this? Which region of the brain, okay,
which region of the brain will continue as the spinal cord? The answer is medulla. Correct? Very simple. Correct? So medulla will continue as the spinal cord. Okay, so spinal cord, the medulla will be continuing in the body. Okay, right. One more point ikkada. Okay, this cerebral cortex మనం ఏదైతే చూస్తున్నాం, ఈ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సీయింగ్, ఈ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ లో ఈ లెఫ్ట్ హాఫ్ రైట్ హాఫ్ రెండు కూడా, లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ రైట్ హెమిస్ఫియర్ రెండు కూడా ఐడెంటికల్ గా ఉంది. ఓకే, లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ రైట్ హెమిస్ఫియర్ ఈ రెండు కూడా ఐడెంటికల్ గా ఉంది. దిస్ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ హ్యాస్ 4 regions. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు చూస్తున్నాం మనం? ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చేసిన తర్వాత పై నుండి బ్రెయిన్ ని చూస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మనకి సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ లో లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ రైట్ హెమిస్ఫియర్ కనపడుతున్నాయి. అండ్ లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ లో there are 4 regions. The same regions are present on the right hemisphere also. Yeah, correct, Arshita. Mirror images. Okay, so the frontal lobe, ఇవి రెండు, whatever these ఇక్కడ ముందున్నది, these are called as frontal lobes. Okay, F అంటే frontal lobe. ఓకే, ఈ సైడ్స్ లో ఉన్నవి వీటిని టెంపోరల్ లోబ్ అని చెప్తారు. ఓకే, దిస్ ఈ వెనక భాగంలో ఉండేది ఆక్సిపిటల్ లోబ్. ఓకే, ఇవి పి ఫార్ పెరైటల్ లోబ్. ఓకే, 4 lobes of the cerebral cortex: frontal, parietal, temporal, occipital. ఓకే, వీటిల్లో ఈ 4 భాగంలో ఫ్రంటల్ లోబ్ అనేది ఫ్రంట్ లో ఉంటుంది కదా. సో వెన్ ద ఫ్రంటల్ లోబ్ ఇస్ ఇన్ ద ఫ్రంట్, వాట్ ఇస్ ది అనటమికల్ రీజన్? అనాటమీ ప్రకారంగా ముందున్న దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఫ్రంటల్ లోబ్ ముందున్నప్పుడు, ఎస్, ఎక్సలెంట్ వీణా, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీరియర్. నో హర్షిత, ఇట్స్ నాట్ లాటరల్, రైట్? ఇట్స్ యాంటీరియర్. సింపుల్. ఫ్రంటల్ లో ఫ్రంట్ సైడ్ ఉండేది ఇట్ ఇస్ సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ యాంటీరియర్, అంతే. ఓకే, సి మీకు క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్ గా వస్తుంది. ఓకే, సి somebody asked about some textbook. See, if you, the standard textbook to study all these is Tortora and Dirichson's Anatomy and Physiology or Gray's Anatomy. బట్ మై పాయింట్ ఇస్, అవి ఆ బుక్స్ అంతా కూడా ఎంతో కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్ కి మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి తెలియాల్సిందంతా సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్, సెరిబెల్లం, సుపీరియర్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫీరియర్ అంటే ఏంటి, యాంటీరియర్ అంటే ఏంటి, పాస్టీరియర్ అంటే ఏంటి, what are the important regions of telencephalon, important region of diencephalon, important region of mesencephalon, brain stem ante enti, which organ is going to continue as spinal cord. That's it. Okay, cerebral cortex unnadi. ఆ తర్వాత 3 types of dissection. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్, మిడ్ సజైటల్ సెక్షన్, ఇంకొకటి ఉన్నది కరోనల్ సెక్షన్, నేను చెప్తాను. సో దెర్ ఆర్ 3 types of dissections. దట్స్ ఇట్. అండ్ మీరు పైనుంచి ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చేసిన తర్వాత మీరు పైనుంచి మీరు చూస్తున్నప్పుడు అయితే, వాట్ ఆర్ ద 4 lobes విచ్ ఆర్ అవే ఈచ్ సైడ్? ఇటుపక్క ఒక 4 lobes ఉంటాయి, ఇటుపక్క 4 lobes ఉంటాయి. యాంటీరియర్ సైడ్ లో ఫ్రంటల్ లోబ్, పరైటల్ లోబ్, టెంపోరల్ లోబ్, ఆక్సిపిటల్ లోబ్. ఇది ఎందుకు అవసరం అంటే, రేపు మీరు ఎపిలెప్సీ చదివేటప్పుడు కొన్ని సార్లు ఎపిలెప్టిక్ సీజర్, ఎపిలెప్టిక్ ఫిట్స్ అనేసి చెప్తున్నప్పుడు మనకి కొన్ని సార్లు ఈ రెఫరెన్సెస్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. పెరైటల్ లోబ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపిలెప్టిక్ ఫోకై ఉందనుకోండి, ఒకవేళ పెరైటల్ లోబ్ లో ఎపిలెప్టిక్ ఫోకై ఉంటే దెర్ ఆర్ సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్స్ అవుతాయండి. ఆక్సిపిటల్ లోబ్ లో ఉంటే, ఆక్సిపిటల్ లోబ్ లో మనకి విజన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. టెంపోరల్ లోబ్ లో ఉంటే సైకిక్ డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తాయి. ఫ్రంటల్ లోబ్ లో ఉంటే మోటార్ డిస్టర్బెన్స్. సో ఇలాగా మనకి తెలియడం కోసం దిస్ అనేది ఇంతవరకు మీకు తెలిస్తే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. These are the regions of the brain. Okay, so regions of the brain lo what is present in thalamus to hypothalamus linkage, ivanni manaku anavasaram. We only have to see most essential, most important directly for us to understand this concept and the further concepts which we have to go on. Okay, 2 more points. 1, ఈ cerebral cortex అన్నది మనకి ఎత్తుపల్లాలుగా ఉంటాయి. There are lot of nerves which are going up and down. Okay, all these nerves. ఈ పైన ఫోల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మనం జైరీ అనేసి అంటున్నాం. జైరీ, సింగులర్ ఇస్ జైరస్. యా, కరెక్ట్.
This is called as ajay. Gyrus is singular, gyri is plural. ఈ యొక్క డిప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం సల్కీ అని అంటున్నాము, ప్లూరల్. అది సింగులర్ ఏంటంటే సల్కస్. ఓకే, ఒక్క సల్కస్, ఎన్నో సల్కస్ ఉన్నందువల్ల వాటిని సల్కీ అనేసి అంటున్నారు. కొంతమంది సల్సీ అంటారు. ఓకే, జైరీ అండ్ సల్. ఈ జైరీ సల్కి ఎందుకు? ఈ అప్ అండ్ డౌన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే వైశాలి, ఐ రిపీట్. సో సర్ఫేస్ ఏరియా అనేది పెరుగుతుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత పెరిగితే అన్ని నరాలు అక్కడ అకామిడేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో మెనీ నర్వ్స్ విల్ బి అకామిడేటెడ్ వెనెవర్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ups and downs. You understand? Intestine. Why is intestine coiled like this? Intestine ఎందుకు ఇంత కాయిలింగ్, ఇంత రిగ్లీగా ఉంటున్నది? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా. అది కాకుండా మైక్రో విలై ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి. సో దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా. ఎప్పుడైతే సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అప్పుడే అకామిడేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఐదర్ అబ్జార్ప్షన్ ఎక్కువ అవ్వాలి, ఈ చోట అకామిడేషన్ అనేది ఎక్కువ అవ్వాలి. యూ అండర్స్టాండ్? సో యా, ఫర్ బెటర్ అబ్జార్ప్షన్ ఇన్ ఇంటెస్టైన్ అజయ్, బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ టు అకామిడేట్ ద నర్వ్స్. ఓకే, సో జైరీ అండ్ సల్కి, ఈ ఫోల్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం జైరీ అంటున్నాం. ఈ యొక్క డిప్రెషన్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో వాటిని మనం సల్కి ఆర్ సల్కస్ అనేసి చెప్తాం. ఓకే, టేక్ దీస్ పాయింటర్స్ డౌన్. So Vaishali, you're clear with gyri and sulci, right? Brain లో folds, yeah, simple. Brain లో. So ఇప్పుడు మనం once again to summarize, telencephalon, diencephalon, mesencephalon, three regions. Okay, telencephalon, cerebral cortex. Okay, gyri అంటే ఇక్కడ పైన మీరు చూసారైతే ఈ నరాలన్నీ ఒక ఫోల్డ్స్ లో ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే పైన ఒక ఫోల్డ్ ఉంటుందో దట్ ఫోల్డ్ జైరి అంటారు. డిప్రెషన్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఆ డిప్రెషన్ ని సల్కి అనేసి అంటున్నాం, అంతే. సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ లో నరాలు అనేది మొత్తం ఆల్ ది నర్వ్స్ ఒక ఫోల్డెడ్ గా ఉంటుంది. ఆ ఫోల్డ్, ఎప్పుడైతే ఈ ఫోల్డ్ కనపడుతున్నారో ఆ ఫోల్డ్ అనేది మనం జైరి అంటున్నాం, కింద డిప్రెషన్ ని మనం సల్కి అంటున్నాం. ఓకే, అప్స్ అండ్ డౌన్స్, దట్స్ ఇట్. సో దేర్ ఇస్ telencephalon, there is diencephalon, mesencephalon. Telencephalon, cerebral cortex, cerebellum. Diencephalon, hypothalamus, thalamus, hippocampus, striatum. Okay, and the mesencephalon, three regions: midbrain, pons, medulla. Medulla and spinal cord కింద. ఓకే, సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్, 4 lobes: ఫ్రంటల్ లోబ్, టెంపోరల్ లోబ్. ఇంగ్లీష్ లో మనం ఈ సైడ్స్ ని టెంపుల్ అనేసి అంటాం. ఓకే, ఈ సైడ్స్ నార్మల్ గా మూవీస్ లో చూపిస్తుంటారు, గన్ ఇక్కడ పెట్టారు అనుకోండి. వేర్ ఆర్ దే పాయింటింగ్ దేర్ గన్ అంటే దే ఆర్ పాయింటింగ్ ఇన్ ద టెంపుల్స్. సో ఈ సైడ్ లో ఉండే లోబ్ ఏంటంటే టెంపోరల్ లోబ్. సో ఫ్రంటల్ లోబ్ ముందుకుండేది విచ్ ఇస్ యాంటీరియర్. టెంపోరల్ లోబ్ అన్నది దెర్ ఇస్ ఆన్ ద సైడ్స్. ఓకే, దెన్ దెర్ ఇస్ పెరైటల్ లోబ్. ఓకే, అండ్ దెన్ వెనకుండేది ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్సిపిటల్ లోబ్. Okay, so occipital lobe, parietal lobe, temporal lobe, and this is frontal lobe. Nazreen, there is nothing. Cerebral cortex అన్నది ups and downs ఎత్తుపల్లాలుగా ఉంటుంది. Whenever there is a fold, it is called as gyri. Whenever there is a depression, it is called as sulci. అంతే. ఈ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ మనం ఇది ఏదైతే చూస్తున్నామో ది సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్, ఇక్కడ ఈ నర్వ్స్ అంతా విల్ బి లైక్ దిస్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్, అప్స్ అండ్ డౌన్స్ లైక్ దిస్. ఆల్ దిస్ అప్పర్ సైడ్ ఇస్ కాల్డ్ as gyri, and these depressions are called as sulci, ante. Right, simple. Okay, so the occipital is in the, yeah, correct, yeah, excellent Pavani, very good. The temporal is on the lateral side, occipital is on the posterior side, frontal lobe is in the anterior side. Right, very simple. Right, next, have you taken this down? Have you written it? It's actually a little complicated topic, so మీరు ఇంతవరకు if you remember, that is more than enough. Okay, సో ఒకసారి ఇది సమ్మరైజ్ చేసాం. దెన్ ఇఫ్ యూ హావ్ ఫినిష్డ్ విత్ దిస్, హావ్ టేకెన్ దిస్ డౌన్. ఇది ఎరేస్ చేయొచ్చండి. నవర్
just you take a snapshot of this, okay, or మీరు you just note it down. You can just take snaps. Okay, స్నాప్షాట్ తీసుకోండి. తర్వాత మీకు మళ్ళీ రికార్డింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మేబీ మీరు తీరిగ్గా 2-3 సార్లు వినాలన్నా యూ కెన్ గో దేర్ అండ్ యూ కెన్ లిసన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ మీరు అడగొచ్చు. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, డోంట్ గెట్ టెన్స్డ్, రైట్? ఓకే, సో ఫ్రంటల్ లోబ్, టెంపోరల్ లోబ్, పెరైటల్ లోబ్, ఆక్సిపిటల్ లోబ్. సో ముందు భాగంలో ఫ్రంటల్ లోబ్ ఉంటున్నది కాబట్టి దాన్ని మనం యాంటీరియర్ అంటాం. వెనుక భాగంలో ఆక్సిపిటల్ ఉంటున్నది కాబట్టి దట్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్? పాస్టీరియర్ సైడ్. సైడ్స్ లో టెంపోరల్ లోబ్ ఉంటుంది కాబట్టి లాటరల్ అండి. ఓకే, ఓకే. సో parietal lobe location is lateral to the midline. Okay, it is lateral to the midline in between occipital lobe and frontal lobe. ఈ మూడిటికి ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రంటల్, టెంపోరల్, ఆక్సిపిటల్ మధ్యన ఉండేది పెరైటల్ లోబ్. అసలు మీరే మీ హెడ్ ని మీరు టచ్ చేసి చూసారంటే వెనక భాగంలో ఉండేది ఆక్సిపిటల్, ముందున్నది ఫ్రంటల్, సైడ్స్ లో ఉండేది టెంపోరల్. వీటి మూడిటికి మధ్యన ఇక్కడ ఇన్ ద మిడ్ లైన్ కి రెండు సైడ్ మధ్యన ఉండేది ఇట్ ఈస్ యువర్ పెరైటల్. అంతే, సింపుల్. Okay, now you have taken this down. I'm erasing this. Take a snapshot. Okay, okay. Now if you see this, yeah, correct. Okay, ఇంకొక పాయింట్ అబౌట్ బ్రెయిన్ బిఫోర్ వి గో ఇంటూ క్రేనియల్ నర్వ్స్. ఇంకొక పాయింట్, యు సీ బ్రెయిన్ లో నర్వ్స్ అన్నవి, ఓకే, బ్రెయిన్ లోనే కాదు బాడీలో నర్వ్స్ అన్నవి ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, నర్వ్స్ అన్నవి ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, ఒక న్యూరాన్, దిస్ ఇస్ వన్ న్యూరాన్. ఓకే, ఈ న్యూరాన్ లో వాట్ యూ విల్ సీ ఇస్ ద రీజన్స్. ఇక్కడ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డెండ్రైట్స్. ఓకే, దీన్ని మనం సెల్ బాడీ, దీన్ని ఈ పొడవుగా ఉండేది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది యాక్సాన్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టర్మినల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ న్యూరాన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్, ఇలా ఎన్నో న్యూరాన్స్ ఒకే చోట కలిగి ఉంటే ఒక బండిల్ గా, ఓకే, ఎన్నో న్యూరాన్స్ ఒక బండిల్లో ఉన్నప్పుడు దెన్ దట్ బండిల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ నర్వ్. మనం ఏదైతే మనం నర్వ్ అంటున్నామో, నర్వ్ ఇస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. ఎస్ హర్షిత. ఓకే, ఈ నర్వ్ అన్నది ఎన్నో న్యూరాన్స్ కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని న్యూరాన్స్ ఒక చోట ఒక బండిల్ అయి ఉంటాయి. అంటే అవి ఒకే చోట చేరి ఉంటుంది. దెర్ ఇస్ ఏ సబ్స్టెన్స్, ఏ మ్యాట్రిక్స్ విచ్ బైండ్స్ దీస్ న్యూరాన్స్. అంటే న్యూరాన్స్ మీద కూడా ఉండొచ్చు. ఆ న్యూరాన్స్ అంతా ఒకే చోట నర్వ్ గా ఉన్నప్పుడు కూడా దట్ నర్వ్స్ క్యాన్ బి హెల్డ్ టుగెదర్ బై మైలీన్ షీత్ ఆర్ మైలీన్ మెటీరియల్. ఓకే, మైలీన్ మెటీరియల్ ఇలా ఒక న్యూరాన్ మీద ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం మైలీన్ షీత్ అని అంటున్నాం. జస్ట్ కవరింగ్, అది ఒక కవరింగ్ అంతే. ఆ కవరింగ్ ఏంటి? అన్ని న్యూరాన్స్ ని ఒక చోట తీసుకొస్తుంది. ఈ మైలిన్ షీత్ అన్నది ఎన్నో నర్వ్స్ టుగెదర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మైలిన్ షీత్ అన్నది అది ఈ యాక్సాన్ ని మట్టుకే దే విల్ సర్క్యులేట్. ఈ యాక్సాన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక చోట తీసుకొచ్చి ఒక నర్వ్ గా తీసుకొచ్చి మన ముందు పెడతాం. ఓకే, ఈ అన్ని న్యూరాన్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ టుగెదర్ బై దిస్ పర్టిక్యులర్ మైలిన్ షీత్. దిస్ మైలిన్ షీత్ is generally whitish in color. Okay, this is whitish in color. Cell body లోపల ఈ సెంట్రల్ రీజన్ ఆఫ్ ద సెల్ బాడీ is called as nucleus. ఈ డెండ్రైట్స్, ఈ సెల్ బాడీ, న్యూక్లియస్, ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫ్లూయిడ్ ఇవన్నీ కూడా జనరల్ గా ఏంటి? దిస్ రీజన్ ఇస్ జనరలీ డార్క్ ఇన్ కలర్. డార్క్ అంటే బ్లాక్ కాదు, డార్కర్ ఇన్ కలర్. ఈ యాక్సాన్ మైలిన్ ఉన్నందువల్ల వైటిష్ ఇన్ కలర్ గా ఉంటుంది. ఓకే, మీరు కనుక సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ ని తీసుకుంటాం, ఇందాక మనం డ్రా చేసినప్పుడు, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ద సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్, ఓకే,
మనం సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ అండ్ దెన్ అదర్ రీజన్స్ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ పై భాగం, ఓకే, మనం ఇలా చూస్తున్నాం కదా, ది ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ ని మనం ఇలా చూస్తాం. when we looked at the transfer section and we are looking at it on the top and ఈ సైడ్ లో కూడా చూస్తున్నప్పుడు పై నుండి న్యూరాన్స్, ఈ పై నుండి ఆల్ దీస్ న్యూరాన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, సో మీరు ఆలోచించి చూస్తే ఈ క్రేనియం లోపల బ్రెయిన్ ఉంది. ఆ బ్రెయిన్ నుండి స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్కడి నుంచి వెళ్తున్నారు? ఈ మెడ వెనక లోపల నుంచి ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, లోపల నర్వ్స్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుంది. ఓకే, పై నుండి కింద సైడ్ లో ట్రావెల్ అవుతున్నాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. సో ఈ సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ లో ఈ సెల్ బాడీ అన్నవి పైన ఉంటూ ఇక్కడ నుండి ద నర్వ్స్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ superior region to inferior region. This is the direction generally. superior region నుండి inferior region కి అవి ట్రావెల్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రల్ సర్ఫేస్, సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ సర్ఫేస్ మీద ఎన్నో సెల్ బాడీస్ కలిగి ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సెల్ బాడీస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్. all the cell bodies, because they are present, yes, superior to inferior direction, all the cell bodies are present on the upper surface. Okay, fine, on the upper surface lo cell bodies kaligi unnanduvanna what is the color of the cell bodies? It is darker in color. Anduke outer surface of the cerebrum is considered as gray matter. Okay, outer surface of the cerebrum gray matter. బ్రెయిన్ లోపల ఏ కలర్ ఉంటుంది అంటే బ్రెయిన్ లోపల ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వైట్ మ్యాటర్. ఎందుకు దీన్ని మనం వైట్ మ్యాటర్ అంటున్నాం? ఎందుకంటే ఈ యాక్సాన్స్ అంటారు ఇక్కడ నుండి లోపల భాగంలో కిందకి ఇలా వెళుతున్నాయి కాబట్టి యు ఆర్ కాలింగ్ ది అవుటర్ సర్ఫేస్ యాజ్ గ్రే మ్యాటర్, ఇన్నర్ సర్ఫేస్ యాజ్ వైట్ మ్యాటర్. ఓకే, కొన్ని నర్వ్స్ లో దీస్ యాక్సాన్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 1 మీటర్ లాంగ్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 1 మీటర్. 1 మీటర్ అంటే చూడండి, ఓకే, 4-5 మీటర్స్ లాంగ్ ఒకవేళ ఉందనుకోండి పైనుంచి కింద దాకా, దే విల్ బి కాయిల్డ్. అవి కాయిల్ అయ్యి చుట్టూ తిరిగి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అలా కిందకి వెళ్తాయి నర్వ్స్. సో ఈ నర్వ్స్ కిందకి వెళుతున్నందువల్ల ఆ యాక్సాన్ అన్నవి ఎంతో పొడవుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ ది యాక్సాన్స్ ఆర్ టుగెదర్. అందుకు లోపల భాగంలో ఎక్కువ యాక్సాన్స్ ఉంటాయి, పై భాగంలో ఎక్కువ సెల్ బాడీస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ వై అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రే మ్యాటర్ అండ్ ఇన్సైడ్ it is called as white matter in the brain. You understand? So normally when you look at gyri and sulci, generally you will find it to be gray matter. Okay? And white matter lopala, telencephalon ki lopala undedi diencephalon. So telencephalon, diencephalon connections general ga white matter ద్వారా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక న్యూరాన్ అనుకోండి, ఇంకొక న్యూరాన్ ఈ న్యూరాన్ ఎలా కనెక్షన్ అవుతుందంటే దేర్ విల్ బి అనదర్ న్యూరాన్ లైక్ దిస్ అండ్ దట్ న్యూరాన్, ఈ న్యూరాన్ కి ఇక్కడ టర్మినల్స్ ఉంటాయి, ఈ న్యూరాన్ కి సెల్ బాడీ అనుకోండి, ఈ న్యూరాన్ యొక్క డెండ్రైట్ అండ్ ది టర్మినల్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్, ఈ కనెక్షన్ ఇలా నార్మల్ గా కనెక్ట్ అవుతుంది. టర్మినల్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ అండ్ డెండ్రైట్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్. సో ఇటువంటి కనెక్షన్ ని మనం సినాప్స్ అని చెప్తున్నాము. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సినాప్స్. ఓకే, వన్ న్యూరాన్ కనెక్షన్ విత్ ది అదర్ న్యూరాన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సినాప్స్. ఓకే, ఇటువంటి సినాప్టిక్ కనెక్షన్స్ అన్నవి లోపల జరుగుతున్నాయి. కానీ ఎక్కువ శాతం మనకి యాక్సాన్ పై నుండి కిందకి వెళుతున్నది కాబట్టి బ్రెయిన్ లోపల భాగంలో ఉండేది ఇస్ వైట్ మ్యాటర్, పై భాగంలో ఉండేది ఇట్ ఇస్ గ్రే మ్యాటర్. ఇట్ ఇస్ డార్కర్ ఇన్ కలర్ బికాస్ ఆఫ్ అబండెంట్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సెల్ బాడీస్. ఓకే, okay, so what have you seen? You have seen telencephalon, diencephalon, mesencephalon, cerebral cortex, cerebellum, thalamus, hypothalamus, hippocampus, striatum as part of diencephalon, midbrain, pons, medulla as part of brainstem and mesencephalon. Medulla will continue as spinal cord. Brain and spinal cord together is called as central nervous system. Brain consists mainly the superior part of the brain is cerebral cortex, also called as cerebrum. ఆ సెరిబ్రమ్ ఒక ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ చేసి పైనుంచి చూస్తున్నప్పుడు 4 లోబ్స్ ఉంటాయి సెరిబ్రమ్ లో. ఆ 4 లోబ్స్ ఏంటంటే ఫ్రంటల్ లో, టెంపోరల్ లో, పెరైటల్ లో అండ్ ఆక్సిపిటల్ లో. దెర్ ఆర్ 4 లోబ్స్, ఓకే, ఆఫ్ ద బ్రెయిన్.
Okay. Brain, cerebral cortex lo there is gyri and sulci. Okay. The outer part of the cerebral cortex is gray matter. General ga brain lo outer side anta kuda gray matter untundi. Lopala bhaganlo there will be white matter. Okay, is that clear? Yeah. Take this down and let me know. Yeah, gray matter because of cell bodies. Right, Manas? And you don't get worried. I mean, yeah, ఒకసారి మీరు చూస్తే ఇట్ బికమ్ వెరీ సింపుల్. వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ ఇన్ వెరీ సింప్లిఫైడ్ ఫార్మాట్. చాలా సింప్లిఫైడ్ గా ఉంటుంది. మీరు ఎక్కువ వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. అండ్ అక్యురేట్ గా అండ్ డీప్ గా కూడా ఉంటుంది. అంటే సింపుల్ గానే ఉంటుంది. విల్ బి లిటిల్ డీప్ ఆల్సో. నా ఇది బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ యొక్క మైలిన్ షీత్. మైలిన్ షీత్ ఏంటంటే ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా అనుకోండి. ఎన్నో న్యూరాన్స్ ని ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ లాగా ఇది కట్టి పడేస్తుంది. ఆ న్యూరాన్స్ అన్ని కలెక్ట్ అయి ఉంటే దాన్ని మనం నర్వ్ అంటున్నాం. దిస్ బ్యాండ్ విచ్ ఇస్ దేర్ కొంచెం పొడవుగా ఉంటుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ as మైలిన్ షీత్. ఓకే. ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలంటే మైలిన్ షీత్ విత్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ది యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ది న్యూరాన్స్. అక్కడికి మనం ఇప్పుడు వెళ్ళక్కర్లేదు. ఓకే. సో ఫర్ నౌ యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ అది బయట ఉండేది. ఇట్ ఇస్ లైక్ అ రబ్బర్ బ్యాండ్ విచ్ హోల్డ్స్ న్యూరాన్స్. ఆ న్యూరాన్స్ అన్ని కలెక్టివ్ గా ఉంటే వాటిని మనం నర్వ్స్ అంటున్నాం. అండ్ దెన్ దిస్ మైలిన్ షీత్ కొంచెం వైటిష్ కలర్ లో ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఆక్సాన్ లో కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఇన్సైడ్ విల్ బి యువర్ ఆక్సాన్ అండ్ దిస్ ఆక్సాన్స్ విల్ బి నార్మలీ లాంగర్. ఓకే. అండ్ లాంగర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వైట్ మ్యాటర్ ఇస్ ఇన్సైడ్, గ్రే మ్యాటర్ ఇస్ అవుట్. ఓకే. నౌ యూ సీ దిస్. ఓకే. సో బ్రెయిన్ నుండి బ్రెయిన్ నుండి మనకి స్పైనల్ కార్డ్ వస్తుంది. ఓకే. ఈ స్పైనల్ కార్డ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది సో ఇది ఇది దిస్ ఇస్ యువర్ బ్రెయిన్ స్టెమ్. ఇక్కడ నుండి అలా కిందకి బ్రెయిన్, ఇక్కడ నుంచి అలా స్పైనల్ కార్డ్ కిందకి వెళ్తున్నారు. స్పైనల్ కార్డ్ కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి నెక్ ఉంది. సమ్వేర్ హియర్ ఇస్ ద నెక్ రీజన్. ఓకే. యాక్చువల్ గా చూసారంటే ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది. ఈ హోల్ ద్వారా బ్రెయిన్ నుండి స్పైనల్ కార్డ్ అలా కిందకి వస్తున్నాడు. ఓకే. ఈ ఈ స్కల్ లో ఒక హోల్ ఉంటుంది. ఆ హోల్ ద్వారా బ్రెయిన్ నుండి స్పైనల్ కార్డ్ అలా కిందకి వెళ్తున్నాడు. దిస్ హోల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫొరామన్ మ్యాగ్నమ్. ఓకే. ఫొరామన్ అంటే హోల్, మ్యాగ్నమ్ అంటే బిగ్ ఆర్ లార్జ్. ఓకే. బిగ్ ఆర్ లార్జ్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫొరామన్ మ్యాగ్నమ్. సో ఫొరామన్ మ్యాగ్నమ్ ద్వారా స్పైనల్ కార్డ్ ఇలా కింద డిసెండ్. కానీ స్పైనల్ కార్డ్ descends into what? Spinal cord descends into vertebral column. See, this is a very important point. Spinal cord descends into vertebral column. Okay, like this. Spinal cord descends. This is vertebral column. Or this is spinal column. Okay. This is vertebral column or spinal column. But this is spinal cord. Okay, this is spinal cord. Okay. Spinal cord వేరు, స్పైనల్ కాలమ్ వేరు. ఓకే. స్పైనల్ కాలమ్ ఆర్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్ అన్నది ఇది జస్ట్ ఒక బోన్. వెరస్ స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది దిస్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ నర్వ్స్. మనకి బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే. సో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్స్, కానీ స్పైనల్ కాలమ్ కాదు. స్పైనల్ కాలమ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్, నాట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో వర్టిబ్రల్ కాలమ్ అన్నది ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్, వెరస్ స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే. ఈ స్పైనల్ కార్డ్ ఏదైతే కిందకు వస్తుందో ఈ స్పైనల్ కార్డ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ మెడ్యులా.
మెడ్యులా నుండి అలా కిందకు వస్తుంది. అండ్ దిస్ స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ దిస్ బ్రెయిన్, ఓకే, టుగెదర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అంతే. స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ బ్రెయిన్ కలెక్టివ్లీ ఇస్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే. సో వైశాలి, స్కల్లో ఒక హోల్ ఉంటుంది వైశాలి, ఈ వెనక స్కల్లో హోల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇదంతా ఒక బోనా, ఒక స్కల్లా ఇది? దిస్ ఇస్ జస్ట్ అ స్కల్. ఈ క్రేనియం లోపల దెర్ ఇస్ బ్రెయిన్. అక్కడ నుండి ఆ కిందకి స్పైనల్ కార్డ్ ఎలా వెళ్తున్నది మనకి? ఈ స్పైనల్ కార్డ్ బ్రెయిన్ ఎలా అటాచ్ అయి ఉంటుంది? న్యాచురల్లీ ఈ వెనకాల ఏదో ఒక హోల్ ఉండాలి. ఆ హోల్ ద్వారా పైకి వెళ్తున్నది, మొత్తం ఇలా కింద పై నుంచి కింద దాకా ఉంటున్నది కదా. సో ఇక్కడ మన మెడ వస్తున్నది. సో దేర్ ఇస్ అ హోల్ హియర్. దట్ హోల్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ ఫొరామెన్ మ్యాగ్నమ్. ఆ హోల్ ద్వారా దేర్ ఇస్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. బ్రెయిన్ నుండి అలా స్పైనల్ కార్డ్ కిందకి దిగుతుంది. రైట్. ఈ మెడ ఇక్కడ నుంచి స్కల్ కింద కింద వరకు ఇక్కడ ఈ భాగంలో స్పైనల్ కార్డ్ ఇలా వెనక్కి కిందకు వస్తున్నది కాబట్టి there is a hole here. That hole is called as foramen magnum. Okay, it is the connection between brain and spinal cord, you may think so, or you can say that it is the connection between skull and vertebral column. Okay, that hole is part of the skeletal system. So this brain and spinal cord together, it is called as the central nervous system. That's it. Any questions here? Yeah. Any questions here? We are just looking at the anatomy. Okay. Brain and spinal cord collectively is called a central nervous system. That's about it. Yeah. Simple. Okay. We are not getting into the complexities of spinal cord. Spinal cord అంటే ఓన్లీ నర్వ్స్. ఓకే. దాని తర్వాత పైన బ్రెయిన్ ఉన్నది. బ్రెయిన్ లో మనకు కావాల్సిన రీజన్స్ మనం చూసాం. ఓకే. అక్కడ నుండి కనెక్షన్ త్రూ ఫొరామెన్ మ్యాగ్నమ్ కిందకు వస్తున్నది స్పైనల్ కార్డ్. స్పైనల్ కార్డ్ వేరు, స్పైనల్ కాలమ్ వేరు. స్పైనల్ కాలమ్ అన్నది బోన్. ఓకే. స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది నర్వ్స్. దట్స్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. దిస్ ఇస్ ది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే. ఈ బ్రెయిన్ నుండి, ఈ బ్రెయిన్ రీజన్ నుండి బయటకు వచ్చే నర్వ్స్, ఏ ఏ నర్వ్స్ అయితే బయటకు వస్తుందో, ఓకే, బ్రెయిన్ నుండి ఏ నర్వ్స్ అయితే బయటకు వస్తుందో, ఈ నర్వ్స్ ని మనం, ఆర్ రాదర్, ఓకే, దీన్ని మనం క్రేనియల్ నర్వ్స్ అంటాం. అదేలాగా స్పైనల్ కార్డ్ నుండి ఏ నర్వ్స్ అయితే బయటకు వస్తాయో ఆ నర్వ్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం స్పైనల్ నర్వ్స్ అంటాం. ఓకే. ఆల్ దీస్ ఆర్ స్పైనల్ నర్వ్స్. ఓకే. క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్. Cranial nerves and spinal nerves together are called as peripheral nervous system. Understand this? Cranial nerves. Shruti, I think you have to check your internet connection. మీరు ఒకసారి మీ కనెక్షన్ చూసుకోండి. Others, మీకు వినబడుతున్నారు కదా? You are able to hear? Can somebody, Sarita, if you can confirm? Yeah? Okay. So, cranial nerve and spinal nerve. సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అన్నప్పుడు బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ ఈ రెండు కలిపితే దట్ ఇస్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే. కానీ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ నుండి బయటకు వచ్చే నర్వ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటున్నాం. సెంట్రల్, పెరిఫెరల్. పెరిఫెరల్ అంటే టువర్డ్స్ ద సైడ్స్, సెంట్రల్ అంటే ఇన్ ద సెంటర్. బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ సెంటర్ లో ఉంది. ఇక్కడి నుంచి నరాలన్నీ బయట, నర్వ్స్ అంతా బయటకు వస్తున్నప్పుడు ఆల్ దోస్ నర్వ్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సింపుల్. అంతే. So this peripheral nervous system includes cranial nerves and spinal nerves. Okay, peripheral nervous system includes cranial nerves and spinal nerves. Spinal nerves అన్నవి ఎన్నో ఉన్నాయి. Okay, we don't have to um, understand individually. Okay, cranial nerves అన్నవి 12 ఉంటాయి. There are 12 cranial nerves. Okay, and there are many spinal nerves. ఇవి రెండు కాకుండా క్రేనియల్ నర్వ్స్, స్పైనల్ నర్వ్స్, ఇవి రెండు కాకుండా పెరిఫెరల్ నర్వ్స్, సారీ, క్రేనియల్ నర్వ్స్, స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. ఇవి రెండు కలిపి ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇందాక మనం చూస్తున్నట్టు ఇట్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3. ఓకే. ఇట్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ, వి విల్ సీ, ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్, సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ సెన్సరీ నర్వ్స్. ఓకే. 3 గా డివైడ్ అయి ఉంటాయి. స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి బయటకు వచ్చే నర్వ్స్ అంతా స్పైనల్ నర్వ్స్. బ్రెయిన్ నుండి బయటకు వచ్చే నర్వ్స్ అంతా దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్. ఓకే.
Cranial nerves plus spinal nerves are called as peripheral nervous system. Brain and spinal cord together are called as central nervous system. That's it. Yeah. Okay. Brain and spinal cord are called as central nervous system. Okay. Pavan is answering Pavaning. Okay. 31 pairs of spinal nerves and 12 pairs of cranial. Right. So the 31 pairs of spinal nerves we don't have to see. We just have to know the names. మనం జస్ట్ ఈ 12 cranial nerves యొక్క నేమ్స్ తెలుసుకుంటే చాలు. ఓకే. నో సెన్సరీ నర్వ్స్ వీటి ద్వారా వస్తున్నాయి. ఓకే. ఎవ్రీథింగ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ లోనే మనకి సెన్సరీ నర్వ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే శ్రీధర్, ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సేమ్ థింగ్. క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ లో సెన్సరీ నర్వ్స్ ఉన్నాయి, మోటార్ నర్వ్స్ ఉన్నాయి, రెండు ఉన్నాయి. So brain and spinal cord together is called as central nervous system. Cranial nerves and spinal nerves are called as peripheral nervous system. So the nervous system, మనం ఏమంటున్నాం, nervous system is divided into two: central nervous system and peripheral nervous system. అంతేనా? సో central nervous system అనేది brain and spinal cord. Okay, peripheral nervous system అనేది cranial nerves and spinal nerves. Okay, take this down. Others? Andrew, you have taken this down? Yeah, done. Okay, done. Okay, see this. So peripheral nervous system, this peripheral nervous system అంటే nerves of brain. ఓకే, వీటిని మనం క్రేనియల్ నర్వ్ అంటున్నాం. క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ nerves of spinal cord. Okay, spinal nerves is divided into three. Okay, peripheral nervous system is divided into three. ఒకటి మనం సెన్సరీ నర్వ్స్ అంటాం. ఓకే, ఇంకోటి సొమాటిక్ నర్వస్. ఓకే, ఇంకా స్పెసిఫిక్ గా మీకు చెప్పాలంటే లెట్ us take it this way: sensory nerves, motor nerves. సెన్సరీ నర్వ్స్ అంటే బాడీలో ఎక్కడైనా సరే ఏదైనా సెన్సేషన్ అంటే ఏంటి? టచ్ అవనియండి, హీట్ అండ్ కోల్డ్ అవనియండి, టేస్ట్ అవనియండి, విజన్ అవనియండి, పెయిన్ అవనియండి. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ సెన్సెస్. సో ఈ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నిటినీ కూడా బ్రెయిన్ లోకి కానీ స్పైనల్ కార్డ్ లోకి కానీ తీసుకొచ్చే నర్వ్స్, ఆర్గన్ నుండి స్పైనల్ కార్డ్ కి తీసుకొచ్చే నర్వ్స్ ని మనం సెన్సరీ నర్వ్స్ అంటాం. ఇవి కూడా బయట ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళి అక్కడి నుండి మనం తీసుకొస్తుంది. ఆ మిక్స్డ్ నర్వ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో యూ మే హ్యావ్ సెన్సరీ నర్వ్స్, మోటార్ నర్వ్స్ అండ్ మిక్స్డ్ నర్వ్స్. ఓకే, బ్రాడ్లీ టూ కేటగిరీస్. యూ హ్యావ్ సెన్సరీ, మోటార్ అండ్ మిక్స్డ్ నర్వ్స్. ఓకే, ఎస్పెషలీ మనం మోటార్ నర్వ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు then we are getting into two important classification. Okay, one is called as the nerves of autonomic nervous system, and ikkada manam somatic nervous system. Autonomic nervous system and somatic nervous system. Somatic nervous system is voluntary movement. Okay, autonomic nervous system is involuntary movement. Autonomic nervous system is again divided into two, or rather three.
One is called as sympathetic nervous system. Another one is called as parasympathetic. Another one is called as enteric. Okay. You have sensory, mixed and motor nerves. Okay, సింపుల్ గా మనకి సిలబస్ లో ఉండేదంతా కూడా సరే అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి అడిగారు. అంటే వాళ్ళు సింపుల్ గా మనకి ఈ అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ఇందాక మనం చూసిన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి అడిగారు. దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సెన్సరీ, మిక్స్డ్, సొమాటిక్, ఎంటరిక్ కూడా వాళ్ళకి అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే మీరు ఫార్మకాలజీ అండ్ మెడిసినల్ కెమిస్ట్రీ చూసారంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఓన్లీ అడ్రినర్జిక్ అండ్ కొలినర్జిక్ అడిగారు. అంటే సింపాథెటిక్, పారాసింపాథెటిక్ ఒక్కటే అడిగారు. సో మిగతా వాటి మీద మనం టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, వీ విల్ స్టిక్ టు ద సిలబస్. సో దేర్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు వీ హ్యావ్ సీన్ సర్టన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్. అండ్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ సిలబస్ లో మీకు పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా ఇవ్వలేదు. దే వాజ్ ఓన్లీ ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. బట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడికి వస్తున్నది, ఏ రీజన్ లో వస్తున్నది అనడానికి కోసం వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ దిస్, టు అండర్స్టాండ్ దట్ మనం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆర్ టూ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్. ఈ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మళ్ళీ కూడా బేసికలీ సెన్సరీ అండ్ మోటార్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, మిక్స్డ్ నర్వ్స్ ఉంటాయి, బట్ జనరలీ ఫంక్షన్ లో సెన్సరీ ఫంక్షన్, మోటార్ ఫంక్షన్ అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సెన్సరీ నర్వ్స్ ఆర్ సెన్సరీ ఫంక్షన్ ఆర్ మోటార్ ఫంక్షన్ అని తీసుకోవచ్చు. ఆ సెన్సరీ అండ్ మోటార్ ఫంక్షన్ లో ఈ మోటార్ ఫంక్షన్ కింద మనకి అటోనామిక్ అండ్ సొమాటిక్ వస్తుంది. వాటిలో మళ్ళీ అటోనామిక్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సిలబస్. ఈ అటోనామిక్ లో మనకి 3 ఉన్నాయి: ఎంటరిక్, సింపాథెటిక్, పారాసింపాథెటిక్. దాంట్లో మనకి వాళ్ళు మెయిన్ గా ఫోకస్ చేసేదంతా సింపాథెటిక్ అండ్ పారాసింపాథెటిక్. దిస్ ఇస్ హౌ ది హైరార్కీ. ఆ పైనుంచి కింద వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు ఎగ్జామ్ లో అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్. ఓకే, బట్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టేకింగ్ 4 minutes ఆర్ 5 minutes. ఇంతకు మించి మనకి ఏం చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఈ అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ దేంట్లో భాగం అని చూడడం కోసం వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ ఓకే, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో అటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్? బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ నుండి బయటకు వచ్చే నర్వ్స్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, have you taken this? Yeah. Okay, now you see this. బ్రెయిన్ ఉన్న పోర్షన్, ఓకే, ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ యాక్సిస్. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది సెంట్రల్ యాక్సిస్ లో ఉంటుంది. ఈ సెంట్రల్ యాక్సిస్ లో మనకి ఈ సెంట్రల్ యాక్సిస్ లో మనకి దెర్ ఆర్ ది సెంట్రల్ ఆర్ ది యాక్సియల్ బోన్స్. ఓకే, యాక్సియల్ బోన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ సెంట్రల్ యాక్సిస్ లో. టోటల్ గా ఇన్ ద అడల్ట్ హ్యూమన్ బాడీలో 206 బోన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దాంట్లో యాక్సియల్ బోన్స్ అన్నవి 80. ఓకే, 80 యాక్సియల్ బోన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ 80 యాక్సియల్ బోన్స్ ఎలాంటివంటే ఈ క్రేనియల్ బోన్స్, క్రేనియం లో 8, ఫేషియల్ బోన్స్ ఆర్ 14. ఓకే, ఆడిటరీ ఆసికల్స్ అంటారు, అంటే ఇన్నర్ ఇయర్, చెవి లోపల ఉండేది. ఓకే, ఆడిటరీ, ఓకే, ఆసికల్స్. ఆడిటరీ ఆసికల్స్ ఆర్ 6. ఇక్కడ మెడ దగ్గర దేర్ ఇస్ 1 హయోయిడ్ బోన్, 1. ఓకే, స్టర్నమ్, ఈ ముందు భాగంలో ఉండేది స్టర్నమ్. ఓకే, స్టర్నమ్ ఇస్ 1. రిబ్స్ ఆర్ 24, అంటే 12 pairs. ఓకే, వెనకాల దేర్ ఇస్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. ఓకే, సో వెన్ ఐ లుక్ అట్ ద వర్టిబ్రల్ కాలమ్ ఇలా ఉంటుంది. స్పైనల్ కాలమ్, ఈ స్పైనల్ కాలమ్ లోపల స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది ఉంటుంది. స్పైనల్ కార్డ్ వేరు, స్పైనల్ కాలమ్ వేరు. ఓకే,
ఈ స్పైనల్ కాలమ్ అన్నది యాక్చువల్గా ఆర్ ద వర్టిబ్రల్ కాలమ్ అనేది యాక్చువల్లీ ఎగ్జాక్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బోన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఓకే ఇక్కడ 33 బోన్స్ ఉంటాయి. ఓకే 33 బోన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఈ 33 బోన్స్ కలిసి టోటల్ గా మనకి 26 బోన్స్ ఇస్తాయి. వి విల్ సీ వై. ఓకే ఈ అప్పర్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సర్వైకల్. ఓకే సో సర్వైకల్ బోన్స్ 7. దాని తర్వాత మనకి థొరాసిక్ బోన్స్ ఆర్ 12. దాని తర్వాత లంబార్ బోన్స్ ఆర్ 5. ఓకే 12 + 7 19 + 5 24. దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకి సాక్రల్ 5 ఫ్యూజ్డ్ బోన్స్ ఉంటాయి. అంటే 5 కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ 1 బోన్ ఓన్లీ. ఫ్యూజ్డ్ 5 ఇండివిజువల్ బోన్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టుగెదర్. అవన్నీ కూడా సెపరేట్ గా ఉండవు. ఓకే అవి సెపరేట్ గా ఉండవు. అవన్నీ కూడా ఒకటిగా కలిగి ఉంటాయి. సో అందుకు 5 బోన్స్ ఉన్నప్పటికీ దాన్ని మనం ఒకటిగానే కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ కాకెక్స్. ఓకే కాకెక్స్ హ్యాస్ 4 ఫ్యూజ్డ్ బోన్స్. ఇవి కూడా ఫ్యూజ్డ్ బోన్స్ కాబట్టి మనం ఇది ఒకటిగానే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్ గా వర్టిబ్రల్ కాలమ్ లో 33 ఇండివిజువల్ ఐడెంటిఫైయబుల్ బోన్స్ ఉన్నప్పటికీ టోటల్ గా సెంట్రల్ యాక్సెస్ లో మనం వర్టిబ్రల్ కాలమ్ లో ఓన్లీ 26 బోన్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో 12 + 7 + 5 ఓకే 24 25 26 టోటలీ 26 బోన్స్ ఉంది. ఓకే సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ద స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ ద బ్రెయిన్. ఇక్కడ క్రేనియం లో బ్రెయిన్ స్టార్ట్ అవుతున్నది. ఓకే ఇక్కడ క్రేనియం లో బ్రెయిన్ స్టార్ట్ అయ్యి దిస్ బ్రెయిన్ ఇలా కంటిన్యూ అయ్యి ఇక్కడ ఫొరామెన్ మ్యాగ్నమ్ ఉంటుంది ఒక హోల్ స్కల్ లో. ఆ హోల్ ద్వారా స్పైనల్ కార్డ్ గా కిందకు వచ్చి అలా కిందకు వస్తూ ఈ స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది. స్పైనల్ కార్డ్ ఎండ్స్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఎండ్స్ ఆఫ్టర్ థొరాసిక్ రీజన్. మరి థొరాసిక్ కింద లంబార్ ఉన్నది, సాక్రల్ ఉన్నది, కాకెక్స్ ఉన్నాయి అంటే దట్ ఈస్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. దట్ ఈస్ నాట్ స్పైనల్ కార్డ్. అండర్స్టాండ్? స్పైనల్ కార్డ్ ఎండ్స్ అట్ థొరాసిక్ రీజన్. ఓకే సో స్పైనల్ కార్డ్ ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యి మరి ఈ కింద భాగం నుంచి కూడా పెరిఫెరల్ నర్వ్స్ బయటకు వస్తున్నాయి కదా అంటే ఎస్ దే ఆర్ కమింగ్. ఎలా అంటే స్పైనల్ కార్డ్ లో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి నర్వ్స్ 2 డైరెక్షన్స్ లోనూ వస్తున్నాయి. ఇటుపక్క దెర్ ఆర్ నర్వ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఈ థొరాసిక్ రీజన్ ఎండ్ అయిన తర్వాత ద నర్వ్స్ లోపలే ఉంటూ లోపల నుండి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి మళ్ళీ బయటకు వస్తున్నాయి. కానీ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఇక్కడే ఎండ్ అవుతున్నది. యు అండర్స్టాండ్? అందుకే ఎప్పుడు కూడా సరే స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది వేరు, స్పైనల్ కాలమ్ అన్నది వేరు. స్పైనల్ కాలమ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్కెలిటల్ సిస్టమ్. వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఇస్ ది యాక్సియల్ బోన్స్. ఇవంతా పార్ట్ ఆఫ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్. కానీ స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది నర్వస్ సిస్టమ్. అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఇట్ ఎండ్స్ అట్ ది థొరాసిక్ రీజన్. ఓకే T12 రీజన్ దగ్గర స్పైనల్ కార్డ్ విల్ ఎండ్. అక్కడి నుండి మరి నర్వ్స్ బయటకు వస్తున్నాయి కదా పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో అంటే ఎస్ అక్కడి నుంచి నర్వ్స్ బయటకు వస్తాయి. ఆ బయటకు వచ్చే నర్వ్స్ ఏవైతే బయటకు వస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ బట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. దే ఆర్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ టు బి పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే అండర్స్టాండ్? స్పైనల్ కార్డ్ వేరు, స్పైనల్ కాలమ్ వేరు. Spinal cord and brain together is considered as central nervous system, but spinal column is part of the skeletal system, part of the axial bones. 80 axial bones lo unnayo vaatlo it is part of it. Understand? Okay so the spinal cord ends after T12 L1 region lo end avutayi. Okay that is lumbar 1 and thoracic 12 దగ్గర end అవుతుంది. అక్కడి నుండి బయటకు వచ్చే extensions are all called as yeah 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 CSF is different Harshini. CSF it goes into the spinal column. Okay cerebrospinal fluid అన్నది ఎంటైర్ స్పైనల్ కాలమ్ లోకి వెళ్తుంది. బట్ స్పైనల్ కార్డ్ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ కూడా కవర్ అవుతుంది. సో స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది ఓకే స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఆ స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది కంటిన్యూస్ గా నర్వ్స్ ని కంటిన్యూస్ గా ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ 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 థొరాసిక్ రీజన్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు అది ఆగిపోతుంది. ఓకే ఆ థొరాసిక్ నుండి కిందకు వచ్చేవంతా కూడా నర్వ్ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఈ సైడ్ లో వచ్చే ఎక్స్టెన్షన్ లోపల నుండి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి మళ్ళీ బయటకు వస్తున్నాయి. సాక్రల్ రీజన్, లంబార్ రీజన్ అండ్ యువర్ కాకెక్స్ నుంచి అంత ఎక్కువ రావు బట్ జనరలీ సాక్రల్ రీజన్ అండ్ లంబార్ రీజన్ నుండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. ఓకే
So generally spinal cord, it ends between lumbar and thoracic region, but the spinal column is still cortex. And peripheral nervous system లో spinal nerves lumbar నుండి బయటకు వస్తాయి, sacrum నుండి బయటకు వస్తాయి, some upper part of cortex నుంచి కూడా బయటకు వస్తాయి. సో స్పైనల్ నర్వ్స్ అన్నది అక్కడి నుంచి బయటకు వస్తాయి, కానీ స్పైనల్ కార్డ్ ends at thoracic region. You understand this? Okay, take it down. Sacral and coccyx are part of axial skeletal system only, Nirosha. Okay. యా థొరాసిక్ తర్వాత కూడా అలా అని కాదు, అన్ని కూడా ఇవన్నీ కూడా స్కెలిటల్ సిస్టమే. స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఆ స్పైనల్ కాలం లోపల స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఉన్నది. సో మనం ఎప్పుడు ఏంటి చిన్నప్పటి నుంచి రెండు ఒకటే అనుకుంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. స్పైనల్ కార్డ్ వేరు, స్పైనల్ కాలం వేరు. స్పైనల్ కార్డ్ అన్నది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో సర్వైకల్, థొరాసిక్, లంబార్, సాక్రల్, కాకిక్స్ అన్నది ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పైనల్ కాలం. ఓకే, కానీ థొరాసిక్ రీజన్ దగ్గర స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఎండ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఓకే, టోటల్ కౌంట్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా, యాక్సియల్ బోన్స్ 80, 80, లంబార్ రీజన్ 5 కదా, ఇక్కడ ఉంది కదా 5. ఓకే ఓకే 33 అన్నవి ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను, ఇవి మీరు కౌంట్ చేయండి ఒకసారి. 12 ప్లస్ 7 ఇస్ 19 ప్లస్ 5 24 కదా. 24 ప్లస్ 5 ఇస్ 29, 29 ప్లస్ 4 ఇస్ 33. యాక్చువల్ గా 33 బోన్స్ ఉన్నప్పటికీ అల్టిమేట్ గా ఏమైపోతుంది, ఈ 5 కూడా ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఒక బోన్ గానే కనపడుతుంది. అదేలాగా ఈ 4 ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఒక బోన్ గానే కనపడుతుంది. సో 33 బోన్స్ ఉన్నప్పటికీ యాక్చువల్ నంబర్ ఆఫ్ బోన్స్ మనం 26 గానే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం యాక్సియల్. ఓకే. No, nerves after thoracic are all called as spinal nerves only. Gopal, Venugopal. It is all spinal nerves. But spinal cord ends at thoracic region. Just you note down that point. Ante. Okay. Yeah. Lumbar region, lumbar hai. Ahmed. You've taken this? T12 L1 మధ్యన అంటే ఎండ్ ఆఫ్ T12 అనొచ్చు, అక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ ఎండ్ అవుతుంది. కరెక్ట్ రాధిక, కరెక్ట్. ఓకే, I say this. 12 cranial nerves. Okay, there are 12 cranial nerves. Cranial nerve 1, just the name, okay, is called as olfactory nerve. Okay, olfactory nerve. It helps in smell, olfaction. Number 2 is called as optic nerve, which helps in vision. Number 3 is oculomotor nerve, which helps in constriction of pupil. Okay, constriction of pupil అంటే లైట్ కంటికి వేయగానే కన్ను అలా చిన్నదవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as constriction. ఆ లోపల ప్యూపిల్ అనేది చిన్నదవుతుంది, which is called as meiosis.
Okay, oculomotor. Cranial nerve 4 is called as trochlear nerve. Okay, it is called as trochlear nerve. So trochlear nerve helps in rotatory motion of eye. So rotatory motion of the eye అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ యూ, ఇప్పుడు మీరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నారు అనుకోండి ఏదైనా చూసి మీరు హెడ్ ని లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇలా టిల్ట్ చేస్తే మీరు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ హెడ్ ని టిల్ట్ చేసేటప్పటికి కూడా యువర్ ఐస్ ఆర్ వాచింగ్ స్ట్రైట్. దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ కీపింగ్ ద విజన్ స్ట్రైట్. కానీ మరీ ఎక్కువ టిల్ట్ చేశారంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ టిల్టెడ్. దట్స్ డిఫరెంట్. కానీ కొంతవరకు మీరు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇలా తల ఊపుతూ ఉంటే దెన్ యువర్ హెడ్, your eyes will be still straight. Eyes ఇంకా straight గానే ఉంటాయి. That is controlled by trochlear nerve. Okay. Cranial nerve 6 పైకి వద్దాము. Cranial nerve 6 is called as abducens. Abducens nerve. Okay. Lateral movement of the eye. లాటరల్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఐ. లాటరల్ మూవ్మెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ సైడ్ కి జస్ట్ నా ఐ బాల్స్ మాత్రం నేను సైడ్ కి చూడాల్సిన అవసరం ఉందనుకోండి. ఇఫ్ ఐ లుక్ అట్ దిస్ సైడ్ ఆర్ దట్ సైడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాటరల్ మూవ్మెంట్. మీకు లాటరల్ అంటే ఇందాక మనం చూసాం అనటమికలీ టువర్డ్స్ ద సైడ్. సో లాటరల్ మసిల్స్ కి ఇది ఇన్నర్వేట్ చేసి కంటి మూవ్మెంట్స్ ని లెఫ్ట్ రైట్ చేయడానికి, తల మూవ్ చేయకుండా కళ్ళు మాత్రం మూవ్ చేస్తే దెన్ దట్ ఈస్ డన్ బై ది అబ్డ్యూసెన్స్ నర్వ్. ఓకే. 5 is called as trigeminal nerve. Okay, 5 is called as trigeminal nerve. So trigeminal nerve is not associated with the eye. ఎందుకు మనం 1 తర్వాత మనం 3, 4, 6 ఎందుకు రాసామంటే 2, 3, 4, 6 కంటితో సంబంధించింది. 5 is not related to the eye per se. 5 is a sensory nerve. Sensory nerve, okay, to 3 important regions. Okay, to ocular region. Ocular అంటే eyes, forehead and scalp. Scalp అంటే ఈ పై భాగం. ఓకే. దెన్ maxillary అంటే ఈ ముక్కుకి sides, on the nose, cheeks, upper jaw. Okay, all these are maxillary portions. And then you have mandibular. Mandibular sensory and motor function. అంటే ఈ లోవర్ జా ఉంది కదా, మనం నవ్వులేటప్పుడు we are able to move. That is because of trigeminal. ఓకే. సో లోవర్ జా మూవ్ చేసేయడం, దెన్ అక్కడి నుండి సెన్సెస్ కూడా తీసుకెళ్ళడం, దట్ ఈస్ డన్ బై ట్రైజెమినల్ నర్వ్. బట్ ఈ ఫేస్ లో, చీక్ బోన్స్ లో, ఈ కంటి పైన, నుదుటి మీద, స్కాల్ప్ వరకు ఆల్ ద సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ టేకెన్ బ్యాక్ టు ద బ్రెయిన్ బై ట్రైజెమినల్ నర్వ్. ఓకే. 7 is called as facial nerve. Okay, 7 is called as facial nerve. Facial nerve helps in lacrimal secretion అంటే tears. Okay, tears. Nasal secretion. It's called as snort English లో. Okay, and salivary secretion. ఎవరైనా ఏడుస్తున్నారు అనుకోండి, the maximum activity is done by facial nerve. అంటే విపరీతంగా ఏడుస్తే then you will find the eyes, the lacrimal fluid coming out, then you will also find nasal fluid coming out. ఇంకా కొంతమందికి even the saliva starts coming out, diluted saliva starts coming out. సో అదంతా కూడా it is done by facial nerve. Facial nerve ఇవన్నీ చేయడమే కాకుండా ఫేషియల్ నర్వ్ నుండి ఒక బ్రాంచ్ బయటకు వెళ్తుంది. ఓకే, ఫేషియల్ నర్వ్ నుండి ఒక బ్రాంచ్ బయటకు వచ్చి ఇట్ విల్ కంట్రోల్ 2/3 టేస్ట్ ఆఫ్ యాంటీరియర్ టంగ్. ఓకే, యాంటీరియర్ టంగ్, ద ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద టంగ్, 2/3 ఆఫ్ ద టంగ్ ఫ్రంట్ పోర్షన్ లో టేస్ట్ is controlled by the facial nerve. Okay. Cranial nerve 8 is called as vestibulo
వెస్టిబ్యులోకాక్లియర్ నర్వ్. వెస్టిబ్యులోకాక్లియర్ నర్వ్ అంటే ఇన్నర్ ఇయర్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, క్రేనియల్ నర్వ్ 8 is vestibulocochlear nerve. Okay, goes to inner ear. Okay, sensory signals from the inner ear. Cranial nerve 9 is called as glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve. So glossopharyngeal nerve చాలా థింగ్స్ చేస్తుంది. One of the important things is it causes saliva secretion from parotid gland. ఇంతే రాసుకోండి చాలు. Parotid gland. ఓకే, సలైవా అన్నది 5 గ్లాండ్స్ నుండి సెక్రేట్ అవుతుంది. సలైవా అన్నది ఎన్నో గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, సో దాని నుంచి సెక్రేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ సలైవరీ గ్లాండ్స్, ఇక్కడ ఉన్నది సబ్లింగ్వల్ సలైవరీ గ్లాండ్స్ నుండి కూడా సలైవా సెక్రేట్ అవుతుంది. పెరాటిడ్ గ్లాండ్స్ అని ఉన్నాయి చెవి వెనకాల, అక్కడి నుంచి కూడా సలైవా సెక్రేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ బిహైండ్ ది ఇయర్ ఇక్కడ నుంచి ఉన్న పెరాటిడ్ గ్లాండ్స్ నుండి సలైవా సెక్రీషన్ కి గ్లాసోఫెరింజియల్ నర్వ్ హెల్ప్ చేస్తుంది. గ్లాసో అంటే టంగ్, జనరల్ గా గ్లాసో అంటే టంగ్. ఓకే, ఫెరింజియల్ అంటే ఫారింగ్స్. ఓకే, సో గ్లాసోఫెరింజియల్ నర్వ్ ఇదొకటే కాకుండా మీరు బ్రీద్ ఇన్ బ్రీద్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇట్ విల్ టేక్ అ కంట్రోల్ ఆఫ్, ఓకే, టేక్ అ కంట్రోల్ ఆఫ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆన్ ద చెస్ట్, టేక్ అ కంట్రోల్ ఆఫ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆన్ ది what do you call, on the neck region. Okay, so this is the glossopharyngeal nerve. So glossopharyngeal nerve, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ జస్ట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే గ్లాసోఫెరెంజియల్ నర్వ్ ఆల్సో టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్. ఓకే, గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు. ఇంతవరకు మీరు గుర్తుంచుకోండి. అంటే ఈ థ్రోట్ లోపల ఏదైనా ఒక ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ అండ్ హిట్స్ ఇక్కడ టాన్సిల్స్ వెనకాల ఇక్కడ థ్రోట్ లో ఏదైనా వెళ్ళి ఇరుక్కుంది అనుకోండి మీరు తినేటప్పుడు, ఇమ్మీడియట్ గా మీరు ఏంటి దగ్గి దాన్ని బయట తీసేస్తారు. యూ విల్ కాఫ్ అండ్ ఎక్స్పెల్ ఇట్ అవుట్. దట్ ఇమ్మీడియట్ రిఫ్లెక్స్, ఆ సెన్సరీ సిగ్నల్స్ బ్రెయిన్ కి తీసుకెళ్లేది గ్లాసోఫెరింజియల్ నర్వ్. తగ్గడాన్ని కాదు, ఆ సెన్సరీ సిగ్నల్ ని మాత్రం బ్రెయిన్ కి తీసుకెళ్లేది ఇస్ గ్లాసోఫెరింజియల్. ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం రాస్తున్నాను కింద ఇంకొకటి. వేర్ విల్ ఐ రైట్? ఓకే, ఐ రైట్ హియర్ ఓన్లీ ఇన్ రెడ్ పెన్. The 10th cranial nerve is called as vagus nerve. Okay, the longest nerve. Okay, the longest nerve in the body is called as the vagus nerve. It is the 10th cranial. Okay, the longest nerve in the body is vagus nerve. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి. 10, 9, 7 and 3. ఓకే, జస్ట్ మేక్ అ స్టార్ మార్క్ బిట్వీన్ 3, 7, 9 and 10. ఓకే, take this down. A glossopharyngeal nerve will have 5 branches. Just a point. Okay, so Manas, a question చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. Third cranial nerve is also called this. Okay, 7th cranial nerve is also called as. ఇంతే. Okay, the question will be like that. Yeah, facial. So question అలానే ఉంటుంది. ఓకే, కానీ మనం చదివేటప్పుడు
అలా ఉత్తుత్తినే ఇలా పైన చదువుకుంటూ పోతే ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ డిఫికల్ట్. మనకి ఎందుకంటే మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతున్నాం. రైట్? వి డోంట్ వాంట్ టు కలెక్ట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. మన ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ చేయట్లేదు కదా! వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు అండర్‌స్టాండ్ సంథింగ్. ఓకే. డెప్త్‌లో యూజ్ చే వెళ్ళకపోయినా కొంతమైనా మనకసలు ఏం చదువుతున్నాం అనేది మనకు తెలియాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఒక వన్ స్టెప్ వి ఆర్ గోయింగ్ ఇన్‌సైడ్ దాన్ జస్ట్ స్క్రాచింగ్ ద సర్ఫేస్ అండ్ కమింగ్ ఔట్. ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ టాపిక్. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఆర్ central nervous system lecture, generally it will take anywhere between 24 to 48 hours. Just the central nervous system lecture, anatomy and physiology. But మనకు అంత టైం లేదు, at the same time అంత డెప్త్ అవసరం లేదు. So we are just simply looking at the basic important points. And from an exam perspective, as I said, they will be asking direct questions. Mostly 10th cranial nerve is what? A most common question. Any exam, because you have to know 10th cranial nerve is vagus. Okay, longest nerve is vagus. Okay. సో ఇప్పుడు మనం స్టార్ మార్క్ చేసుకున్నాం కదా! ఈ స్టార్ పెట్టినవన్నీ కూడా సరే. ఓకే. ద స్టార్ మార్క్ పెట్టినవన్నీ కూడా యూ షుడ్ అండర్‌స్టాండ్ దట్ ఆల్ ద స్టార్ మార్క్స్ వన్ హావ్ పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ. ఓకే. స్టార్ మార్క్ పెట్టినవన్నీ కూడా పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ. ఓకే. థర్డ్ క్రేనియల్ నర్వ్, సెవెంత్ క్రేనియల్ నర్వ్, నైన్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ విల్ గో వెరీ వరీడ్. Third cranial nerve, seventh cranial nerve, ninth cranial nerve, and 10th cranial nerve all show parasympathetic activity. Kani, third cranial nerve restricted to the eye, meiosis chestum. Seventh cranial nerve, tears, nasal secretion, saliva. ఈ మూడు థింగ్స్ చూపిస్తుంది. నైన్త్ క్రేనియల్ నర్వ్ parotid గ్రాండ్ నుండి సలైవా సెక్రీషన్ చేస్తున్నది, అదొక్కటే పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ. ఓకే. వేగస్ నర్వ్ పైనుండి కిందకి దిగుతున్నది, వేగస్ నర్వ్. ఓకే. ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్. ఓకే. వేగస్ నర్వ్, where do you want to know the location of vagus nerve? Vagus nerve is from the brain stem, Anita. Okay. So from the brain stem, the vagus nerve comes out. It's the 10th cranial nerve. అది వేగస్ నర్వ్ బయటకు వచ్చి ఎంటైర్ బాడీ, ఓకే, మెడ నుండి కింద ఉన్న అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ టిల్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ వరకు, ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్గన్స్, అన్ని ఆర్గన్స్ కి కూడా సరే పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీని చూపించేది వేగస్ నర్వ్. అండర్స్టాండ్? హార్ట్ రేట్ డిక్రీజ్ చేసేది వేగస్ నర్వ్. ఓకే. లారింగ్స్ లోకి వెళ్ళేది వేగస్ నర్వ్. ఓకే. దెన్ ఇంటెస్టినల్ పెరిస్టాలిసిస్ హెల్ప్ చేసేది వేగస్ నర్వ్. బ్రాంకో కన్స్ట్రిక్షన్ ని తీసుకొచ్చేది వేగస్ నర్వ్. హార్ట్ రేట్ ని రెడ్యూస్ చేసేది వేగస్ నర్వ్. డైజెషన్ హెల్ప్ చేసేది వేగస్. సో వేగస్ నర్వ్ డస్ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్. ఓకే. ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్, ఓకే, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వేగస్ నర్వ్. సో వేగస్ నర్వ్, సో చాలా సార్లు ఎగ్జామ్ లో ఏమంటారంటే వేగల్ యాక్టివిటీ డిక్రీజింగ్ ఇన్ ద హార్ట్ రేట్ ఇస్ వేగల్ యాక్టివిటీ. ఇన్ఫాక్ట్ ఎంతవరకు అంటే పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ అంటే అది వేగల్ యాక్టివిటీ అనేసి అంటారు. ఓకే. బికాస్ బాడీ మొత్తంలో పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ అంటే అది వేగల్ యాక్టివిటీ. వేగస్ నర్వ్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే. దట్ ఈస్ వై ఎంటైర్ బాడీ, ఆల్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, మెడ నుండి కింద వరకు, okay, till the large intestine, all of this activity is taken care of by vagus. Vagus nerve is the most important parasympathetic nerve. One of the important things ఏంటంటే parasympathetic activity అంటే మనం రెస్ట్ అండ్ డైజెస్ట్ అంటాం నార్మల్ గా. ఓకే. This is what is the parasympathetic system. It slows down everything and gives you rest, and it also helps in digestion. ఈ rest and digest కూడా maximum activity of rest and digest is also done by the vagus nerve. So vagus nerve is the most important parasympathetic nerve. Cholinergic neurons are all vagus nerve derivatives, branches of vagus nerve. Okay. So vagus nerve is a cholinergic nerve. We'll go into that. Autonomic nervous system చూసినప్పుడు adrenergic, cholinergic, okay, alpha beta receptors, muscarinic, nicotinic receptors, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు we will see that. But ఇక్కడ ఈ వేగస్ నర్వ్ అన్నది ఇట్ ఇస్ అ పారాసింపాథెటిక్ నర్వ్. ఓకే. అండ్ దట్ ఈస్ ద 10th cranial nerve. అది కిందకు వచ్చి ఇట్ విల్ సప్లై బ్రాంచెస్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ టిల్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే. అండర్స్టాండ్? సో దీంతో పాటు, ఓకే, దీంతో పాటు 11th cranial nerve we will just see. 11th cranial nerve is called as accessory nerve. Okay, or sometimes it is called as spinal
accessory nerve. Okay, accessory nerve or spinal accessory. So 11th cranial nerve కూడా ఈ కింద మెడ్యులా ఆర్ ఇన్సైడ్ ద క్రేనియం నుండి బయటకు వచ్చి అవి ఎక్కడ సప్లై చేస్తుందంటే దిస్ విల్ సప్లై టు ది మసిల్స్ ఆఫ్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, మజిల్స్ ఆఫ్ ది అప్పర్ పార్ట్ అంటే ట్రెపీజియస్ మజిల్, ఓకే, అండ్ స్టర్నోక్లైడోమాస్టాయిడ్ అని ఒక మజిల్ ఉంది. Generally remember that it is supplying the nerve is supplied to the upper parts of the body. అంటే ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే ఈ ఈ ట్రెపీజియస్ మజిల్ అనేసి అంటారు. అంటే మీరు జిమ్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి, మీరు ఎవరైనా, ఎస్పెషలీ మెన్, when you're going to gym, all the movement of the hand, okay, the musculature, exactly upper parts of the body, especially to the neck and shoulders. Okay, so there is something called as, there are two nerves, trapezius and sternocleidomastoid. Okay, ఆ రెండు nerves ఒకటేమో నెక్ దగ్గర ఉంటుంది, ఇంకోటి షోల్డర్ దగ్గర ఉంటుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ నెక్ అండ్ షోల్డర్ రీజన్స్ దగ్గర there is accessory nerve సప్లై చేస్తుంది. అక్కడి నుంచి మోటార్ అండ్ సెన్సరీ. సో యాక్సెసరీ నర్వ్ కట్ అయింది, డ్యామేజ్ అయిందంటే a person will not be able to raise his or her hand. Okay, so that is why accessory nerve is very important. Okay, spinal accessory nerve. Yes, the 12th cranial nerve is called as hypoglossal nerve. Okay, hypoglossal nerve supplies to the tongue యొక్క extrinsic muscles and intrinsic muscles. Okay, extrinsic and intrinsic muscles of the tongue. Extrinsic muscles, okay, అవేంటి, టంగ్ ని వెనక భాగంలో పట్టుకొని ఉంటుంది. సో దట్ ద టంగ్ ఇస్ హెల్డ్ ఈ వెనక. సో మీరు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, పైకి కిందకి నోట్లో మీరు మూవ్మెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టంగ్ అన్న పొజిషన్ అక్కడే ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ మజిల్. ఇంట్రిన్సిక్ మజిల్ ఏంటంటే టంగ్ లోపల ఉంది, మీరు అవసరమైతే టంగ్ ని థిన్ చేయొచ్చు, టంగ్ ని థిక్ చేయొచ్చు, షేప్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు, రొటేట్ చేయొచ్చు, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ. అవన్నీ కూడా ఇంట్రిన్సిక్ మజిల్స్ హెల్ప్ చేస్తాయి. సో ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఇంట్రిన్సిక్ మజిల్స్ రెండు కూడా ఈ మజిల్స్, మీరు ఈ మజిల్స్ మూవ్ చేయడానికి దిస్ నర్వ్ ఇస్ హెల్ప్. హైపోగ్లాసల్ నర్వ్, ఈ హైపోగ్లాసల్ నర్వ్ ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ టంగ్ మూవ్మెంట్స్ అనేది చేయగలరు. ఒకవేళ హైపోగ్లాసల్ నర్వ్ లో డ్యామేజ్ అయితే దెన్ టంగ్ మూవ్మెంట్ అనేది కష్టమైపోతుంది. దట్స్ అ వెరీ 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 డిఫికల్ట్ స్టేట్. ఓకే, సో హైపోగ్లాసల్ నర్వ్ ఇస్ ద 12th cranial. వెరీ సింపుల్. ద క్వశ్చన్స్ మీకు ఎలా వస్తాయంటే వాట్ ఈస్ ద 10th cranial, వాట్ ఈస్ ద 12th cranial, వాట్ ఈస్ ద 3rd cranial, అంతే. అంతకు మించి ఎక్కువ రాదు. Okay, you will not get any more questions beyond this, but names of these is very important. Parasympathetic activity అన్నది autonomic nervous system syllabus లో ఉంది కాబట్టి parasympathetic nervous system అన్నది it is mainly controlled by the vagus nerve, but also cranial nerve 3, cranial nerve 7, cranial nerve 9 also takes care of some activity of parasympathetic system. భవానీ దుర్గా, see, టంగ్ లోపల మజిల్స్ ఉన్నాయి, టంగ్ వెనకాల మజిల్స్ ఉన్నాయి. టంగ్ వెనకాల మజిల్స్ ని టంగ్ బ్యాలెన్స్ లో పెట్టుకుంటాయి. ఓకే, టంగ్ లోపల ఉన్నవి మీరు టంగ్ ని ఎలా కావాలంటే అలా మూవ్ చేయగలరు. సో దట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై ది ఇంట్రిన్సిక్ మజిల్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ మజిల్స్. 2 types ఆఫ్ మజిల్స్ ఆర్ దేర్. ఒకటేమో టంగ్ ని ఇటు అటు మీరు మూవ్ చేయగలరు, ఇంకోటి మీరు దాన్ని ఎలాంగేట్ చేయడము, కొంచెం లావ్ చేయడము, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ. సో దట్ ఈస్ నార్మలీ టంగ్ బై ది మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద టంగ్ అండ్ విచ్ ఇస్ కంట్రోల్డ్ బై ది ఇంట్రిన్సిక్ మజిల్స్. సో 12 cranial nerves. Okay, 12 cranial nerves. Normally 1 and 2 పైనుంచి అలా కిందకు వస్తాయి. 1, 2 కొంచెం సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ దగ్గర, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ మీకేంటి మెడ్యులా కన్నా ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్, అక్కడి నుంచి నర్వ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా సరే క్రీనియల్ నర్వ్స్ అనేసి మనం అంటాం. క్రేనియల్ నర్వ్ 1 to క్రేనియల్ నర్వ్ 12. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ద 10th cranial nerve, వేగస్ నర్వ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. అది లాంగెస్ట్ నర్వ్. అది ఒకటే కాకుండా ఎంటైర్ బాడీకి పారాసింపాథెటిక్ సప్లై is generally given by vagus nerve. Is this clear? Have you noted this? Yeah. Okay. 2 more points. I think we can end the class. See this.
nerves of brain and nerves of spinal cord ఇవి రెండు కలిపితే మనకి పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే మెయిన్ గా మనం చూడాల్సింది సింపాథెటిక్ అండ్ పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, సింపాథెటిక్ అండ్ పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఈ పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాం ఏంటంటే క్రేనియల్ నర్వ్ 3, 7, 9 అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 10. ఓకే, ఇది కాకుండా స్పైనల్ కార్డ్ లో దేర్ ఇస్ అ రీజన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as సాక్రల్ రీజన్. సాక్రల్ రీజన్ లో మనం ఏమనుకున్నాం, దేర్ ఆర్ 5 బోన్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ 1 బోన్. ఓకే, అల్టిమేట్ గా ఈ సాక్రల్ లో యాక్చువల్ గా S1, S2, S3, S4, S5 అని 5 బోన్స్ ఉంటాయి. ఈ సాక్రల్ రీజన్ నుండి కూడా రీజన్ నుండి కూడా దేర్ ఆర్ సమ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ బయటకు వెళ్తాయి. బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ స్పైనల్ కార్డ్. సమ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ బయటకు వెళ్ళి ఈ సాక్రమ్ నుంచి బయటకు వచ్చే స్పైనల్ నర్వ్స్ ఆల్సో విల్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ పారాసింపాథెటిక్ ఇన్నర్వేషన్. ఓకే, parasympathetic innervation. Okay, only the spinal nerves which are coming from the sacral region will take care of parasympathetic innervation in the lower part of the body. Okay, so parasympathetic system మనకి ఈ క్రేనియల్ నర్వ్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వేగస్ నర్వ్ లో అండ్ ఈ స్పైనల్ నర్వ్ విచ్ రీజన్ సేక్రల్ రీజన్ లో నుంచి వచ్చే స్పైనల్ నర్వ్స్ ఆల్సో విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్. అందుకే బాడీలో autonomic nervous system లో when you are talking about parasympathetic system, we are calling parasympathetic system as craniosacral outflow. Very important point. From an exam perspective, very important. ఎన్నో ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు. ఇన్ఫాక్ట్ నార్త్ ఇండియాలో ఎన్ని ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు అసలు. ఓకే, డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్ అవనియండి, లేదా గవర్నమెంట్ ఫార్మసిస్ట్ ఎగ్జామ్ అవనియండి, లేదా ఇన్ఫాక్ట్ ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఈ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్. సో వాటిలో కూడా ఎన్నిసార్లు అడిగారు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి క్రేనియోసాక్రల్ అవుట్ఫ్లో. ఇంతే, ప్రతిసారి ఇదే అడగడం, క్రేనియోసాక్రల్ అవుట్ఫ్లో. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పారాసింపాథెటిక్ సిస్టమ్. కానీ క్రేనియోసాక్రల్ అవుట్ఫ్లోని ఎందుకు అంటున్నారు? సాక్రమ్ నుండి వచ్చే నర్వ్స్ అన్ని కూడా పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ అన్ని అంటే ఇక్కడ ఎన్నో నర్వ్స్ వస్తాయి, దాంట్లో కొన్ని స్పెసిఫిక్ నర్వ్స్ పారాసింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ కూడా చూపిస్తున్నారు. ఎక్కడ సేక్రల్ ఏరియా నుంచి వచ్చే స్పైనల్ నర్వ్స్. ఇది కాకుండా వేగస్ నర్వ్, అది క్రేనియం నుండి బయటకు వస్తుంది. క్రేనియం అంటే పైన ఉన్న బోన్ ఇస్ కాల్డ్ as క్రేనియం. తల మీద స్కల్ మీద ఉన్న టాప్ మోస్ట్, ద సుపీరియర్ మోస్ట్ బోన్ ఇన్ ద బాడీ ఇస్ ద క్రేనియం. క్రేనియం నుండి బయటకు వస్తున్నది కదా, అంటే క్రేనియం నుండి ఇలా లోపల ఫొరామెన్ మ్యాగ్నమ్ నుండి అలా బయటకు వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై it is called as craniosacral outflow. ఎందుకంటే the nerves which are contributing to parasympathetic system, they are originating inside the cranium. That is the 10th cranial nerve, and also the 3rd, the 7th, the 9th, and the sacral spinal nerves. That is why it is called as craniosacral outflow. Very important point. Parasympathetic system. Sympathetic nervous system, okay, is simply called as thoracolumbar outflow. Thoracolumbar outflow. ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద సింపాథెటిక్ అవుట్ఫ్లో అంతా కూడా సరే బాడీలో ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద స్పైనల్ కార్డ్. ఎక్కడ అంటే థొరాసిక్ రీజన్ అండ్ లంబార్ రీజన్ నుండి. ఓకే, థొరాసిక్ అండ్ లంబార్ రీజన్. ఓకే, థొరాసిక్ రీజన్, లంబార్ రీజన్ లో స్పైనల్ కార్డ్ ఎండ్ అయిపోతాయి, కానీ లోపల వాటి నర్వ్స్ అన్నవి బయటకు వస్తాయి. సో ద స్పైనల్ నర్వ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది థొరాసిక్ అండ్ లంబార్ రీజన్ నుండి వచ్చే స్పైనల్ నర్వ్స్ ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద సింపాథెటిక్ యాక్టివిటీ. అక్కడి నుంచి పై భాగాలకి అవి కొన్నిసార్లు దే విల్ also travel to the inferior portions, and of course they will travel to the lateral portions. And especially when we are dealing with the internal organs, heart, lungs, GIT, ఈ రీజన్స్ లో మనం చూసినట్లయితే దిస్ సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ యొక్క యాక్టివిటీస్ చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంది. ఇంక్రీజ్ ఇన్ హార్ట్ రేట్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ కార్డియాక్ కంట్రాక్టిలిటీ, ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాసో కన్స్ట్రిక్షన్, ఇంక్రీజ్ ఇన్ బ్లడ్ ప్రెషర్. Okay, through beta-2, increase in the release of release of glucose through glycogenolysis, so on and so forth. So all these are different activities of the sympathetic system. Okay, bronchodilation basically. Okay,
So ఇవన్నీ కూడా sympathetic system, and all these are coordinated by the spinal nerves, especially coming from the thoracolumbar region. కాబట్టి మనం sympathetic system ని thoracolumbar outflow అనేసి చెప్తున్నాం. అండ్ parasympathetic system ఏంటంటే craniosacral outflow అనేసి చెప్తాం. Okay. So endocrine system generally controlled by the brain, but especially when you are looking at glucose release, renin release from the kidneys, ఇవన్నీ యాక్చువల్లీ కొంచెం సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ బీటా 1 రిసెప్టార్స్ ద్వారా అవుతుంది. సో అందుకు అక్కడ కొంచెం మనకి దేర్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అడ్రినలిన్ రిలీజ్, రెనిన్ యాంజియోటెన్సిన్ ఆల్డోస్టిరోన్ సిస్టమ్ లో మినరలోకార్టికాయిడ్ విచ్ ఇస్ యువర్ ఆల్డోస్టిరోన్ ఇస్ రిలీజ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ renin, and then renin is again controlled by beta 1 is again part of sympathetic system. So అక్కడ మనకి కొంచెం మినరలోకార్టికాయిడ్ అండ్ ఆల్డోస్టిరోన్ ఇస్ అ మినరలోకార్టికాయిడ్. సో ఈ ఆస్పెక్ట్ లో మనకి కొంచెం సింపాథెటిక్ సిస్టమ్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అదర్వైజ్ ఆల్ ది అదర్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ కమ్స్ అండర్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ డైరెక్ట్లీ, ఎస్పెషల్లీ బ్రెయిన్ డైరెక్ట్లీ కంట్రోల్స్. Okay, insulin release. Okay, indirectly it is triggered by some of these neurotransmitters. Okay, but generally speaking మనకి ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో మనకి ఎంటరిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా అంత అవసరం లేదు. మనకి మెయిన్ గా సింపాథెటిక్ పారాసింపాథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. Parasympathetic nervous system is called as craniosacral outflow. Sympathetic system is called as thoracolumbar outflow. Okay, there are 12 cranial nerves. The structure of the brain we have seen. Brain lo మూడు భాగాలు ఉన్నాయి. The telencephalon, diencephalon, mesencephalon. The diencephalon connects telencephalon and mesencephalon. Mesencephalon especially constitutes midbrain, but the entire region is brainstem. Brainstem consists of three regions: midbrain, pons, medulla. Medulla నుండి స్పైనల్ కార్డ్ కిందకు వస్తుంది. స్పైనల్ కార్డ్ is nothing but collection of nerves with certain special activities. అంతతో we can stop. And what we can understand is the spinal cord ends at the thoracic region between T12 and L1, but the spinal nerves go through the spinal column and they come out at different areas below the thoracic region. Lumbar, sacral side నుంచి బయటకు వచ్చేవన్నీ కూడా స్పైనల్ నర్వ్స్. అవి డైరెక్ట్ గా స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి డైరెక్ట్ గా అక్కడ పక్క నుండి రావట్లేదు, లోపల నుండి ఇలా బయటకు వస్తున్నాయి. బట్ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది ఆ పైన థొరాసిక్ రీజన్ 12, లంబార్ రీజన్ 1 దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. So that is why we say that the spinal cord ends between T12 L1 of the spinal column. Spinal column another skeletal system. Spinal cord another nervous system. Okay. And then when you are looking at brain, there are 12 cranial nerves. Okay, we just simply remember the names. అంతకన్నా ఎక్కువ వాళ్ళు అడిగే ప్రసక్తే లేదు. బట్ వాళ్ళు అడిగే ప్రసక్తే లేదు. బట్ జనరలీ యూ హ్యావ్ టు నో ద నేమ్స్ ఆఫ్ దీస్ 12 cranial nerves. దాంట్లో 3, 7, 9 and 10 primarily they deal with parasympathetic system. 10, which is most important, which is the vagus nerve, which takes care of the parasympathetic activity mainly. Okay. Okay. Involves in tongue movement. Yeah, glossopharyngeal nerve. Okay, glossopharyngeal nerve. It more than the tongue movement, it takes part in the movement of the posterior part of the tongue. Monica, posterior part of the tongue యొక్క టేస్ట్ అంటే వెనక భాగంలో ఉన్న టేస్ట్ గ్లాసోఫెరింజియల్ నర్వ్ విల్ టేక్ కేర్. ముందు 2/3 భాగంలో ఫేషియల్ నర్వ్ విల్ టేక్ కేర్ the taste of the tongue. Okay, facial nerve also takes care little bit of movement. Okay, there is another branch which comes out which is called as chorda tympani. అదంతా మనకు అక్కర్లేదు. Okay, so it will take care of the anterior 2/3 parts of the tongue's taste. Okay, so గ్లాసోఫెరింజియల్ నర్వ్ వెనకకి వెళ్తుంది, అందుకే అక్కడ గ్లాసో అన్న వర్డ్ అక్కడ వచ్చినది. ఫెరెంజియల్ నర్వ్స్. అండ్ ఇంకోటి గ్లాసోఫెరింజియల్ నర్వ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ కొన్ని బ్లడ్ వెసల్స్ ఉన్నాయి, ఎస్పెషలీ ది కెరోటిడ్ ఆర్టరీ, కామన్ కెరోటిడ్ ఆర్టరీ, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ కెరోటిడ్ ఆర్టరీ. ఇక్కడ నుండి ఏం చేస్తుందంటే ఈ సెన్సరీ ఇన్పుట్స్ ని తీసుకెళ్తుంది. ఎటువంటి సెన్సరీ ఇన్పుట్స్ ని తీసుకెళ్తుంది అంటే ఈ గ్లాసోఫెరింజియల్ నర్వ్, దట్ ఈస్ క్రేనియల్ నర్వ్ 9, will take care of the sensory inputs from arteries, arteriolar sensory inputs, especially associated with chemosensitivity. Okay, and or rather through chemoreceptors
okay, and baroreceptors. Okay, through chemoreceptors and baroreceptors నుండి sensory information brain కి తీసుకెళ్తాం. So Munawar, gag ante I told you, right? When something hits the roof of the throat, suddenly there is a signal that is sent to the brain to cough. That signal which goes to the brain is gag reflex. Reflex అంటే ఫాస్ట్ గా ఏదైతే పైకి వెళ్తుందో బ్రెయిన్ లోకి అవి రిఫ్లెక్స్. ఇప్పుడు మీరు వేడిగా ఒక దాని మీద చేయి పెట్టారనుకోండి, లేదా మీరు ఏదైనా వైర్ ముట్టుకున్నప్పుడు మీకు షాక్ కొట్టిందంటే వెంటనే మీరు చేయి తీస్తారు. దట్ ఈస్ అ రిఫ్లెక్స్. So that kind of reflex, when something hits the throat, is called as gag reflex. That reflex sent to the brain is done by your this nerve, by your glossopharyngeal nerve. Okay, is this clear? Okay. Okay, last 3 points. Cerebrum, last 3 points. Cerebrum is associated with thinking. Cerebrum is associated with thinking, memory, reasoning. Okay. Cerebellum is associated with emotions. Okay. And diencephalon regions is associated with emotions, movements. Okay, some part of cerebrum also movements. Okay, diencephalon with emotions and movements. Okay, yeah, and brainstem you can say is also associated with you can say respiration, okay, and other internal activity. Okay, so general ga cheppalante these are one of the some of the very broad functions of the brain. And Alzheimer's disease వచ్చినప్పుడు cerebral cortex is basically affected, అందుకు memory loss అనేది big problem. Huntington's disease, Parkinson's disease వచ్చినప్పుడు diencephalon is affected. అంటే diencephalon దాంట్లో especially striatum basal ganglia అని ఒక region which connects all the 3 regions of the brain. That basal ganglia is affected కాబట్టి movement disorders వస్తాయి. ఓకే, కార్డేట్ స్ట్రైయేటమ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి హంటింగ్టన్స్ డిసీజ్ లో ఇట్ ఇస్ అ మూవ్మెంట్ డిజార్డర్. Okay, so like this, for example, occipital lobe, okay, of the brain is associated with the retina and eye vision. Okay, so cerebral cortex lo ikkada kuda undi. So cerebrum lo the occipital lobe with vision. Okay, అందుకు when occipital lobe is affected, or if there is a problem in the occipital lobe, then vision is affected. Okay, so some of these are basic functions. So ఇవేంటి ఈ పాయింట్స్ మనం మళ్ళీ మనం we may have to come here and there ఇవి విజిట్ చేస్తూ ఉంటాం. Okay, so when we are visiting it, we will keep covering it, and it will only be an add-on from what you have learned. Okay, specific గా ఇది వీటి functions ఇవి అంటే it becomes a little confusing and unnecessary. It will be like gathering of information. We don't want to collect information. We want to understand the concept, right? So this is the basic outline of anatomy and physiology of the central nervous system and autonomic nervous system. We don't have to get into other things. Simple understanding of central and autonomic nervous system. As a next step, మనం ఇక్కడి నుంచి we will build and take it forward in the next classes. Okay, I hope this has been useful. If there are any, some of you are asking ఇంకా కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి అనేసి, ఐ హ్యావ్ టు కొంచెం నాకు అలవాటు అవ్వాలి. ఓకే, సో నేను తెలుగు వాడినే కానీ నాకు తెలుగులో చెప్పడం అలవాటు అవ్వాలి. సో ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ ఆన్ దాట్. బట్ ఐ జస్ట్ హోప్ దాట్ ఇట్ బికమ్స్ లిటిల్ మోర్ ఈజీ, ఓకే, యాజ్ వి go forward. Okay, 831383 ecology and even chemistry I will say. Okay, so I've done basically my studies in medchem and ecology, so that's the foundation. But anyway, if there are some things which you are not able to understand, just patient go ఒకసారి వినండి, then I think it will become very easy for you, and we have to connect the dots. Okay, we have to connect the dots and go into the subject. Okay, thank you very much, and we shall see you again. Okay, thanks a lot.